roads, build seaports. Let there be job availability for my people. Let us go have good amenities. Let us have good schools. Let us go have good roads. Let us have a seaport and an international airport that is functional, so that if there is anything that we will compete with in Nigeria, we will compete with them. But what did they do? They militarized the whole southeast to impoverish the same Igbos, and now the millionaires, the Igbos that they gave 20 pounds after the war, today are the multi-billionaires in the whole of the world. Now that money, you can't use it to invest in your father's land. You will bring it and invest in the West. And after the investment, what is happening today? Those land, those roads that were not, motorable, that was not walkable, Igbo people will go there and make it, a landmark of the community. Today, all those land has been revoked by this same terrorist government or this animalistic individual. So it is not all about Mazi Nnamdi Kanu. It is not all about Dr. Ngozi Arabweze, who is the surrogate or our COS today. It is not all about our Prime Minister. It is all about the collective effort of the whole Igbo, of the whole Southeasterners to get it right this time around. Because at the end of the day, we have gotten the independent state of Biafra. So whoever that is deceiving you people, telling you what is not, can continue. But at the end of the day, we will count the miles that we have run. So Ogogo is not just coming here to waste his time. Every one of us are not here to waste our time. We are here to understand that Nigeria is not a working system. It is not a working country. Nothing in Nigeria can be equated to anything abroad. Nothing. Absolutely nothing. You have everything to make your country a great nation. Look at Burkina Faso of 3 years ago. Or 4 years ago. Look at Burkina Faso after 3 years, that a young boy who is vibrant took over the aim of the affair. Very soon, these people will start employing the whites. Very soon, Nigerians will be rushing to Burkina Faso for job employment. Is that what you guys want for yourself? And we are saying, no, come. We have the template now. We have leaders who could get it right. We have our people. But money and sabotage, no griot look forward. The laws in Nigeria, it is only for the poor masses. 2 people have been sentenced to death just for armed robbery. But you have people stealing away your future, destroying your future, killing you every single day. None of them, have you seen any one of them in prison? If Nigeria was a working system, a working country, Tinubu would have been in prison. Shettima would have been sitting in jail. Akpabio would have been sitting his ugly face and ass in the prison today as we speak. But because you are in a corrupt country, all of that cannot work. And I use this opportunity to tell Biafrans that are listening to me here today, oh boy, if you have 2 landed properties, sell one and run away until Biafra is fully restored. Nigeria cannot give you whatever you are looking for. I beat my chest to that. I lived in Nigeria for over 30 years of my life, over 20-something years of my life. I know Nigeria. I understudied Nigeria very well. So it is not as if we are here to look for money that we don't have. It is not as if we are here to look for your gifts that you are sending, that you want to send to us. That is not what we are doing. That is not why we are here. Ogogo is a family man. Dr. Ngozi Arabweze has her own businesses. I think the last time we checked, she has 2 or 3 hospitals in United States. So she's very busy. So she's a very busy woman. So none of us, we are not looking for internet money. We want to make sure that we spread this good gospel. None of us are idle. I am talking from my office. And I have to create avenue for this TikTok and for space. Drake is in space now. Ogogo is here. I could even come live because I have almost 20-something thousand followers on my TikTok. But time would not permit me to put on all my devices to start, broadcasting. But the little I can do, we will come here to do it, to preach this good gospel. We are not telling you to give us your money. We don't need it. If you want to give Biafran money, go and donate to the Biafran government so that they will use that your money to defend our land
and our families. This was what Mazi Simon Ekpa was doing. Propaganda came in. Hey, Mazi Simon Ekpa, this, that, this. And at the end of the day, Mazi Simon Ekpa is no more in the equation today. Now, oh yeah, let them bring that their amamiye. Let them bring that their wisdom that Mazi Simon Ekpa was stopping. Let them bring that their, smartness. Nobody, we not see anybody again. All of them has run away. Why? Because their agenda is to continue to, subject the Igbos into intimidation, violence, and suppression. That is what this Tinubu's government is doing. They don't have any good plan for you. You wake up one today. You finish selling your market. You go home and sleep. Before you come back the next day to your shop, they tell you that fire has engulfed everywhere and taken over all your property. Where will you start from? They go there to light up. Why is this fire not affecting the Yoruba shops where the Yorubas have their businesses? Why is it only the Igbo man's business? All these fires are affecting. So fire now knows the difference with Yoruba and Igbo and Hausa and every other part of Nigerian different speaking languages. So for you to see that they have agenda to suppress and intimidate the human and force us to become one Nigeria by ethnicity. That is what they are doing. And Mazi Nnamdi Kanu was warning us within here. Mazi Simon Ekpa warned us. People kicked him up. Though Mazi Simon Ekpa will be back very soon with vengeance, like I keep saying it. But the realistic thing on ground is that Nigeria is not one. Nigeria can never be one. So let us stop preaching about one Nigeria. I submit to now. Thank you, Biafrans, and thank you, Agogo, for giving me the opportunity to speak. Yeah, thank you so much. Please, if you are joining us, try and click the mic. Just mute your mic. Good morning, everyone. If you can just mute your mic, please. Good morning, everybody. If you join us, keep your mic muted so that you will not distract us. Just a mic, you welcome. Omoibo, you are welcome. I don't know why you put Omoibo. By the way, there is nothing like Igbo. We have Igbo, so I don't know why you write it this way. Is it only you can explain? Maybe when you have chance to speak, maybe you will explain that to us. So Amy, you welcome as well. And they were my brother. Good afternoon, everybody. You're welcome. Okay. Can you hear me, Amy? I can hear you now. Okay. You are welcome. Okay. Thank you. Like we were saying, go to see you can Meshayan. Udoshia, Thank you. So as we be the talk before, today we have, my question is this: have you heard of any header, whether Fulani header or Igbo header or Yoruba header, where they carry cow, where they commit all this evil everywhere? Have you heard of any of them being in prison for committing land grabbing or ethnic cleansing or anything, or murdering? Bogotago do this guy na Lowe Nenu here. Oh, strong one too. No way. Lowe, Lowe, Lowe. Okay. So you don't see anybody before, or any time or anywhere before, where you see Fulani man or Fulani woman or header, Fulani header or Igbo header. Make it not just be like say na Fulani. All these people where they carry cow, you don't see anyone for prison before. You don't see anyone sentenced to death before, but every day
we dey see people being sentenced to death. Today, as I am speaking to you, we have what do you call it? Two men in Ekiti State sentenced to death by hanging for robbery, for armed robbery, for izu ori. Oh, we call Rosi Okoko ka ha zuru, because I think in Ondo or the same Ekiti, the Osun State, a young boy of 13 years or so was sentenced to death for stealing egg and the chicken, which finally the boy did not steal. And the boy, if not for Governor Deleke, that is like a human being that intervened to free that boy would have been hanged. So today, two men has been sentenced to death for robbery, for thief. Maybe na somebody cap the thief. Maybe na tire, motor tire the thief. Maybe na food item they go thief. Yes. No, you are welcome. So my question is this. Why are you fighting Dr. Ngozi? Why is coming of Biafra your problem? Have you seen any header anywhere sentenced to death after what they are doing in also one, in Delta, in Edo, in Rivers? Have you seen anyone? Make we think. My brother Ugochukwu, Chukwu ya gozi gị n'okwu a kwuru now, because no need self ịjụwa ajụjụ a, because anyị na-acha ine na nwere anya, anyị na-afụ ụzọ. Ọ nwere onye kpuru isi. Ọ bụrụ na onye akpuo isi, onye bụrụ na onye ada ogbi na ọ na-afụ ụzọ, ọ kwesịrị ịna-afụ ihe na-eme. Yesterday anyị kwuru okwu maka ndị be anyị, especially ndị be anyị. Yesterday ka anyị kwuchara ikwu okwu a, and okwu a anyị need ka o nwere ekwutere okwu a yesterday maka ndị be anyị. Anyị need ịna-atakụrụ ndị be anyị, ịtakụrụ ndị be anyị abụgo nke ndị KSF, because ndị ọzọ ndị niile ekwu okwu na onye ọbụla mmadụ those ones bụ ndị ọdara iwu eje nga, onye ọbụla mana olu na-anata ọnụ ndị Igbo achọba ha, anọ ndị Igbo anyị ewepụtakwa ụmụnne ha akwa. So ihe need idifọk ọ bụ itirite onye abụ ndị Igbo anyị, ndị anyị abụsị ya wepụ aka nwere ofe ka ọ nwee aka mmadụ, ọ bụrụ na ewepụtara ya egbujepụ ọ ndị aka anyị need ife si na, because ịrapụ ha ihe na-eme ezu aka na okwukwe olu tumoro. Anyị kwuru okwu a yesterday, anaghị aka okwu aka kwesịrị ikwu. Anyị nsogbu anyị nwere bụ nsogbu anyị nwere dazi nsogbu. Ọ bụrụ na ndị nwere gbasara ndị ala ndị niile anyị fere bụ ha ndị anyị ha ji anyị alụ ọlụ. O nwere onye kwuru okwu ebe anyị nyaa datịna na ọ nwere ndị si na ya bịa gbute egbe gbute nke nwa ka enye ndị Igbo ka enwe nsọgba ndị Igbo ha ọgụ. Ọkwa ofu ndị ahụ ndị a na-achị ihe ọha. Ka ebe anyị nọzi na-eche na aka anyị feel na aka anyị achụkwa na ihe ya dị mma. Ka ebe anyị nọ na-eche, anyị kwesịrị ị na-eche ya, anyị kwesịrị ị na-efish ndị ahụ one by one ebe ọ bụla ndị anọ. Anwụkwara okwu ifo obodo Igbo sef, onye ọbụla ga nga n'obodo Igbo, onye ọbụla eme ihe ọbụla mere n'obodo Igbo gaa nga no problem. Mfụrụ na onye ọbụla mfụrụ na na-eme ihe ya na ebe ọbụla nọ mfụrụ ya mma apịgbue mma nwa ike wezi okwu fụrụ ọbụla onye ọ na-eri aka azụ nweta ya jiri anya na-agbụfịa karịa ma save ndị dị nga na ọnwụrụ ihe mere. The thing all the too much. Ndị be anyị ka anyị kwụsị itinye anya. Ihe niile anyị na-akọ na anyị na-afụ ụzọ, anyị nwere ntị, anyị na-afụ ụzọ, anyị na-efe ihe na-eme. Nke onye ndị anyị kwesịrị ịzụga ya example, nke Simon anyị kwesịrị ịzụga nke Ngozi n'onwe ya sekwu ịzụga ya example. Ka ebe anyị na-adọgazi lụfọ ndị be anyị sọbọfụ ndị be anyị anyị nye ka anyị niile ịtakọ. Mgbe ọsọ si ha bịa were ihe a ka ejiri nwe mgba ndị be ha mgba ha agba ọsọ ha ajụ ọhịa chọrọ ime ihe anyị need ime. Ọnwa atụmatụ anyị kwesịrị iweta wepụta dị atụmatụ. Ọ dị mkpa eziokwu m gwara gị ọzọ na-asụ mma na mgbere egwugbo ụwa tozuo dị n'obi. Ndewo. Thank you so much. Okay, Lowe, you're welcome. This one where your network, your net internet today. Can you hear me, Lowe? Network yeah, the bad. Okay, network yeah, too bad. Omoibo, you have the mic. If you can hear me. Omoibo, can you hear me? Unmute yourself, Omoibo.
Well, good morning. Yeah, good morning. You're welcome, Mazi. When we finish doing, You want anything to contribute? Or you know ihe anyị na-ekwu ebe a? I don't know even the human. I just I concentrate go nkịta. Okay, ihe a idere ọmọ Igbo ka njirugodo gị ajụjụ first. Ọmọ Igbo idere why jiri dee ọmọ Igbo? Emma, na can you use one like that? Okay, ịma na akọwaru egewaru. Ịghọtago? Ndewo. Johnson, unmute yourself. If you have anything to contribute, unmute yourself. Bill, I never did the nonsense on the here with fake accounts. This guy like Bill. Ignore them. Hello? Even if they get hunted. No, ignore them. They are not existing. Ignore Hello? them. Yes, we can hear you, Johnson Mike. Asị m ya ka m kelee unu. Ana m eji ike abata na soshal midia maka gịnị ihe m na-ahụ ihe niile a na-eme na soshal midia nwe nke a na-emepụta ewere ya arụ ọnụ. Onye m chọrọ ikwu unu ugbu a mụ anọ n'ịtali ebe a. Ihe mere m ji bata n'ịtali iwu ọgụ a lụrụ na Libya. Anọ m na Libya 2011. Anọ m na Libya ihe dị ka 9 years ka ọ karịrị 9 years, 12 years na Libya. Anọ m ebe a otu ọgụ a si bido ịhụ ihe niile. Ka m kwuo eziokwu ugbu a, ihe niile ma ndị na-eme ihe Biafra ma ndị na-eme ihe Biafra amaghị ihe a na-eme. Anọ m na Libya ọgụ a bido. Oge ọgụ a ji bido, onweghị onye ma onye nwe onye isi ha. Ọzọ ka ihe niile mechara, ndị Libya ji nweta ihe a na ndị na-alụsị Gaddafi ọgụ nweta ihe a na-achọ tupu ha onye isi ha pụta. Ndị Egypt mere their revolution, amadị onye nwe onye isi ha. Oge mechara ihe niile onye isi ha pụta. Ma ndị Syria ma gịnị ha niile ahụ ihe otu ha si mee. Mana nke ndị anyị nwogene ha chi ime ihe onweghị ha na-ezo ezo, onweghị ihe a na-ezo ezo agba ihe niile ọtọ na soshal midia were ya na-ekrete kọntent, were ya na-enweta ego na soshal midia. Ihe a ọ na-agbawa m obi. Mụ onye ọhafịa onye ọhafịa ka m gwazi m eziokwu ugbu a. Abụrụ ebe ọhafịa anya adịghị ekwe ma arụchukwu anya ndị na-adịghị ekwe n'elu ọgụ. Ya mere ya ọ na-achọghị ịlụ ọgụ, onweghị unu chọrọ ime unu ewepụ agbanye ihe gbasara Biafra ma na nke ahụ agago efokọsịa Naijiria ma otu a ga-esi nata ọchịchị erute anyị n'aka anyị achịkọkwala Naijiria. Mana ihe dị n'ime ewu achọrọ Biafra, ndị niile na-eme ihe Biafra onweghị eme ihe ha mere. Onye jikwana ihe gbasara Biafra nwekwana onye ga-agwa gị si gị lekwa otu Biafra ji bịa, onwe onye ga-ekwuli ya. Ghọtago? Ugbu a Samuel kpapụtara agba ya ọkụ, ọpụta ya na-agba egwu, ya na-eme nka na soshal midia. O kwesịrị ama m na-enye ha ndụmọdụ niile ahụ. A na-eme ihe a ka ụjọ ọbịa ndị iro ka ọgịnị ebe ụjọ ga-eji bata ndị iro na ahụhụ. Oge bidoro ọgụ dịkwa ihe mega na Democratic Republic of Congo, onweghị ma nakwa ndị MP23 na-alụsị gọọmenti ọgụ. Ozi oge ihe niile mechara, onye isi ha pụta oge ha nwetara ihe a obodo kacha ibu ebu sara ezigbo nsara, sara ezigbo mbara, ezigbo ọsịsa, ọtago buru ezigbo ibu na ọdịda anyanwụ ha. Maka gịnị ndị Igbo asụsụ ha ezuru ezu, ndị Igbo na-asụ n'Igbo suru ya n'ala, eti asụsụ ndị English, eti asụ ndị English. Ozugbo ha nwetara obodo ha na-akpọ Kivu, onye isi ha pụta ihe abịa gwa ha okwu ihe otu esi alụ ọgụ. Ndị Syria
a na-agba asad a na-asad na-alụ eji abalị ịtọ were wepụ gọọmenti ndị ọchịchị nọgoro afọ na-amaghị afọ sọsọ abalị ịtọ ka eji fara Bashir Assad kọpịa n'ọchịchị mana nke ndị si na na-eme ihe Biafra afọ leta abịa nwe ha na-akpọ the Biafra Liberation Army ha niile gaa na YouTube gaa hụ ebe niile juru Facebook a na-ede ndị Facebook eju ebe niile efere ihu akwụkwọ ha eju ebe niile a na-ede TikTok a na-ede a na-etinye ọwụ otu esi eme ya amamihe asụsụ English awụhụ amamihe asụsụ English ogene nahanụ nke mụ anahanụ nke gụnwa anyị ewere asụsụ ndị ọzọ ọwụ ihere anyị ewere asụsụ ndị ọzọ ya na-akarị ị na-anụ asụsụ mụ anahanụ nke gụnwa anyị ewere ya na-akarị maka ndị ahụ debe ihe a bịatụta ihe a n'ọnọdụ a n'ime ya na-eshi anyị isi taa ọnwa tetara anyị ọnọdụ anyị na ugbu a ya ọnọwụ Britain Mr. Harold Wilson onye na-achịkwu British oge ahụ British ahụ ofu obodo anyị niile ma British dịka European Union ha dịka oge nwebụ Soviet Union ndị British dịka United States of America Mr. Harold Wilson onye lụsoro anyị ọwụ gọwan lụsoro ọgụ ahụ ndị Soviet Union tinye aka lụọ ọgụ ahụ mana ị ga-aga na YouTube na social media gahụ ebe ha na-eticha ndị Russia na ndị Russia kwuru ka ebe ka ha kwuru ya sọsọ obodo bịa tiri anyị aka France a na-akatọ ha Italy ebe mụ ha nọ ha bịkwa ha bịa titikwuru anyị obere aka ma ndị Portugal ọtaghị na ebe ahụ ya mee dị n'ime otu na-agbawa m ka ihe chọrọ ka ndị iro gasị na ndị asọsọ ọnụ ka ha nwere onwe obodo anyị jidere ndị si na awụ ndị ndu ọgụ bịa ndị agha ihe a Biafra onwe ha ofe obodo ha jidere jisie ya ike si ebe ha gbagidere ụkwụ lekwa emega ihe asị n'ọwụ ihe Anambra ya na Imo abịa nwetacha ọkpụ ndị mmadụ matakwa na onye a nọ na nga ihe niile ahụ afọrọ ya abịa were ya gaa ụlọ ikpe ọ gịnị ga-eme ka onye wepụtara ndị na-echịkọta ndị na-echịkọta ebe ahụ a na-akpọ ha ndị ha asị nọ ihe ese nke ọ gịnị onye wepụtara ya ndị Igbo ewere ihe niile gboo wepụta na soshal midia a na-achụ ego unu ga-enwe ihe akpara akpa ezo ya ezo unu enweta ihe unu zoro ezo unu ezo ihe ama na ị na-ekwu and then and then when you are not speaking, you can mute yourself because your background is very noisy. Keep your mic. Okay, now I don't know if you heard Asare Dogobo on 1, 2, or more 3 or more occasions saying in public that he had his own military on 1, 2, or more and 3 or more occasions on life in the Igbos. Buying the Igbos. That is his mission. And he is arresting people in Igbo land. Unlifing the Igbos. And even the video he made this week, that is his mission. He still and he is arresting people in Igbo land. Have you heard such a thing, Johnson? And even the video he made this week, he still Johnson, I'm talking to you. The same thing. Have you heard such a thing, Johnson? Johnson, I'm talking to you. Unmute yourself. I want to tell you something. No, tell me. Hold on, Johnson. No, wait, Johnson. Listen to me.
You came Okay, here even I when want to say somebody something. wanted to interrupt I you. No, never no, You hear said let me you about. hold on, allow you hold to Wait, on, talk. Johnson. wait, You have wait, No, 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 wait. wait, please. wait, I Johnson. asked you a Listen very to me. simple Listen to question. me. You Answer came here me. even when somebody wanted to interrupt you. I asked them to allow you to talk. Now you have some. I never, So that's what I'm it's telling not what you now. I asked you. I Listen haven't to one. me. I'm I not don't a like social twisting. media Listen to me. blogger. Hold on, Even It's Marcus. not I wait, what don't wait, I like to wait, asked wait, argue you. with Listen wait, you. to wait, me. Listen to wait, me. I wait, don't I wait, like wait. tell to. Let me say you, something. if Listen you to don't me. want to Let Hold me on, say hold hold on. on. something. I If don't you Let me like say to cannot something argue listen with before to I you. drop. anybody, Listen Let to you me me. say leave I something us. am before I telling you. drop. If you I don't asked want you a to, very simple hold on. question. If you Yes, cannot you listen have to heard it, anybody, you or leave no, us. you did not hear it. Is the I asked question. you a very simple Or it's question. a lie, or it's Yes, a you truth. have heard it, or no, you did not hear it. You It's the didn't question. hear. You Or didn't it's hear. That's a that. lie. Okay, That's hold that. on I'm telling now. you. No, Hold no, on. no, no. You I've never didn't had hear. it. You didn't Then hear. you I expect hear to Okay, know. and hold you on see that now. Simon No, Ekpa hold is on. dancing. You did not hear, But you but hear you and you see that they are hearing discover and both, but you seeing don't that watch Simon social media. Ekpa is My brother, I dancing. beg you, leave us, okay? But you Just hear and manage you and see that they leave us. discover Then we both, continue but you the way don't we watch dey go. social media. Bye bye. My Thank brother, you. beg you, leave us, Bye. okay? Just manage and leave us. Make we continue the Okay, way we dey go. my Bye bye. brothers and sisters, and you people are Bye. seeing it. Okay. What are we discussing here? Ihe na-eme anyị isi Okay, anyị my n'aka, brothers and ọkwa ndị sisters, Igbo and ibe you anyị people are seeing na-eme it. anyị ihe na-eme anyị. What are we He came discussing here, here? he Ihe condemned na-eme anyị isi everybody. anyị I asked him a n'aka very simple ọkwa question. ndị That Igbo is ibe anyị why I na-eme anyị want ihe him na-eme to anyị. learn. He came here, he condemned everybody. I Very asked simple him a very question. simple question. They That is discover why I Simon want him Ekpa to agba learn. egwu, ndị Igbo apụta social media. You are not Very a simple social question. media person. E You don't know discover what is going on ọkpụkpụ in social Simon media. Ekpa agba But you egwu see ndị Igbo things to apụta social fight media. against your own You are brothers in not a social media. social media You don't person. see the You don't know enemies what is coming going on against in your own social media. brothers in the But same you social see media. things Your to eyes fight are against only your own open to brothers in see social what is media. coming You don't see and how the what you enemies will coming use against against your your own own brothers. brothers in the same But social you don't media. see the Your enemies eyes are coming only in the open to social see media what is against your own coming brother. Have you and seen what we are what saying you will here? use against your When own you hear brothers. they use But you don't Igbos see the against enemies Igbos, you coming don't in the understand social what we are media talking against your about. own brother. Have you seen what you are saying here? When you hear they use Igbos People, you against see human Igbos, beings. you don't You see, understand what you are talking about. When you hear they use Igbo, people, you see human beings. You I see, tell you, I tell your Google, they the Yeah, kind good of morning. Good hatred morning, in them everyone. will make them to see error. They can only see error on their own brother. The one the outsider did, they can never see it as error. They will never see it. He came here to lie. He's not in social media. He's never been in social media. He's not a social media person. Blah, 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 blah. But you are in social media seeing the errors Simon did. Good morning to everybody. Good morning, You see brothers. the errors Nnamdi Kanu did. Kevin, good morning. Kevin, hold on. You see the errors your brothers did. You never see the error another person did. Shame to you, Ndi Igbo. Shame. Because Ogugo, him and brother by no, one of our brothers, especially one onye ọcha nyere ya akwụkwọ n'obodo a o ọ bịaba notice so onye Fulani, onye ọcha Fulani, ịma Fulani are everywhere. I am telling you the truth. The woman is Fulani. The woman is Fulani. Nwa onye ọcha ịghọta onye ọcha nyere ya akwụkwọ n'obodo a o Fulani woman. And ọmụọna ya ofu nwoke ụmụ nwanyị abụọ. Are you getting me? We are hearing you. Mm-hmm. Ịma Yeah. ndị sikwa gị si ọtụtụ ndị banye lụchara ndị Fulani a ịhụrụ here. Mana abroad, mana homeland. And what they are passing through is people they get in contact with. Like onye alụrụ onye Fulani, ya ma onye ụmụ atọ, nye ya akwụkwọ.
dowe ya n'obodo a. Icheso onye a ga-abịa tomorrow bịa support gị divide ya Nigeria gị gbuo Fulani. Ịmasị onye a ga-eme nwunye ya. Oh, they can affect her game ya with the problem. What they yaman nowhere. All the children with the problem. Genau. Because in future now these children now making them president in Nigeria, Biafra president. Biafra gesi ndị Fulani ni na ga-enye ha akwụkwọ n'obodo anyị. You wanna China na so good. No, any country with a strong constitution, no leader that will enter that will start misbehaving. Hey, nsogbu dị n'elu ụwa ahụ. Ndị Igbo, saa anya nụ na mmiri my brother. Onye anyị nọ n'ime ya. I nwere nnukwu problem. I nwere nnukwute problem. And this problem will problem I na-create onwe I anyị. na-create onwe anyị because of selfish interest. Ogugo, the problem Igbo nwe oke amamihe. E nwere ihe ọbụla mmadụ mere mefe ya oke, all problem. Anything ọbụla na-atọ ụtọ na-atọfe ụtọ oke na ihe aghọọla problem. No matter say the thing is sweet. If in over sweet na problem. Igbo magidere ihe mafe ihe oke. That is the problem we are having. Onye a na-ebe a na-abịa na-ekwu ihe a niile ọ na-ekwu na ashị na ọ hụrụ onye nke ọ hụkwara onye. He came here and said nonsense. Agha alụrụ na Libya since ha gbuchere Gaddafi na Libya. Start talking that onye isi have been telling us this thing starting from the beginning. Ekpere anyị kwesịrị na-ekpe asị ndị Igbo ihe m chọrọ ịrịọ every Igbo man nọ here. Any day ọbụla itetere ụra gị go for gasị ekekere eluigwe n'ụwa. All these sabotua mgbe ọwụla ndị Fulani na-achọ ihe ọwụla ka a na-achọ ime n'obodo a ka ọ wụrụ na family ha ka ọ ga-emetu. All these people writing nonsense. Any day, any calamity will befall Igbos. Let it befall all these people that is sabotaging the struggle. Yeah, gentle, hold on. Because why? The reason why Biafra is still where it is today is because of saboteurs. Our prayers equally change. Or fine and go equally change. I go say na gozi of na anybody who a betrayer, anybody who a saboteur, in your jaws to tell you to in abale. That should be our prayer. Agaribu mmadụ na Igbo land ka ọ wụrụ ndị osimika ga Igbo onye ọwụla ihe ike ọwụla chọrọ ime na Igbo land ka o mete family ndị sabotua. My brother, Obiawago already. All of them educated Bombofro. All of them who you see all these saboteurs. Nigeria must surely happen to them one by one. There's what I want to say. Just move to go block all this boy now. This guy just move to entirely the moving block why immediately. The boy Bill started. Why? Just move to entirely. Oh, entirely in this life. So what I was saying, the problem I went now saboteurs, and we have to change our channel of praying. Or find illegal go Winishiha. Here. Oh, fine. I just want to say something, please. Hold on, Mazi, who is speaking? Oh, Jeff, Kevin Eku. Okay, Kevin, somebody is speaking. Let's allow the person to finish. Okay. Then you will talk. Who is speaking? Vincent. Okay, Vincent. Let us take it. We can always come back. Let's go to the 3 minutes. So if you so that other people, everybody will have time to okay, sir. Opportunity to contribute. Thank you, sir. Imana, what I'm saying is our people don't know where to stay. When Simon Ekpa started carrying us along, when Mazi Nnamdi Kanu told us that we should listen to only him, that he's taking this struggle to another dimension. Now, when
Mazin Simon Ekpa started, people started castigating him. No, Nigerian agent, blah 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 blah. The same person happened on Nigerian agent. Can Nigeria turn against? Still yet, people don't want to learn. All these people now shaking that Simon Ekpa is this one, Simon Ekpa is that one. What have they done for the struggle? Again, Kerry, since what has been his impact? Impact na this struggle. Since what happened? Nothing. He has not done anything. Minus our sister now, Ngozi Orabeze, that has been helping us and be telling us what is going on. We don't know anybody to follow. Now, when we see people get too much, we should know that all these people, the real people that is going the right way. This is what I want to tell our people now, because our people are getting confused all the time. Look, when somebody you don't know their head. These people are confused people. They don't know where they are. They don't know where they belong. This is what we're supposed to do. When we see the people attack too much, we should know that these people now attacking with the people that is doing the right thing. And sir, all these people now be here now be dry nonsense. Because Google, anytime you see people abusing our struggle, like, because Ota and I make gave me now. He has been writing this thing since we don't want to talk to him. He's been distracting us since here. You help us and remove all these people. Please, another person should talk because man. Yeah, can I say something, please? Sorry, excuse me. One second. Kevin. Yeah, 1 second. Ogugo, somebody, Monster Seed is writing something in the comment section. Jagawa Saturday. Any day we phone this. Na ya rap nde na chikete kwa onu here. Omo ebe na mefondres. Ara zo dia zaza. Na because I want to say something. Then each of them made donation. You don't have account. So what? How do you want to make the? I beg, Kevin, Jeff, continue. I beg. Okay. First of all, Ugo, I so much want to appreciate your effort throughout all these struggles. I've been following the struggle for a very long time. And I'm a kind of person, I'm very, very observant on people, on how people are consistent in whatever they are doing. So, first of all, people that will come out and understand. So that our leader have open to go the greatest hint. Even before he was kidnapped, there was a word he said that if on those ones that are doing the right thing, that the government will always come after them. That you should know that this person is the one doing the right thing. You understand? So I strongly believe that everything is very open and clear. We all are seeing how things are playing. You understand? We don't have to be looking up to people's comments now. What did I do? Or this one is doing this. What we always should be looking up to is just for people, the genuine ones that are doing the right thing, for them just to get the adequate courage to keep on doing what they are doing, the best they are doing for the struggle. You understand? Because there is so much distraction.
This time around now, I is very, very tired, like because of the way I am seeing the picture. I am seeing where the truth. Sorry? Okay, go ahead, I am seeing where the truth is. Only people that are really doing everything possible so that this will come to reality. You understand? But people are still talk so much against them because of some are doing it out of ignorance, some are doing it for their own personal gain. You understand? So here one to make sure again that this Biafran struggle be to reality. Be doing it and leave what people are saying, because there is no way you are going to do it that people are going to see it that you are getting it right until at the end of the time results. Just like Mr. Our PM Ogo Bidoro, no, many people never believed on him, but the ones that saw the truth in him believed in him and never deviates from him. Just as this Ngozi Putara now. Many people that knows the truth, that sees the her effort from day one, and that are still seeing if she have deviated from what she's doing or not. She is still at the lane, but they are still what we are just wishing, and what we should be doing is to see that she is also protected. Some set of people to easily fish out those bad eggs. I'm sorry to say this, but I don't know how our PM Lecheranya eme okwa maroma had okwa abakpara waka na kwaya nke ọzọ na-ekuvu against Nnamdi Kanu from beginning. I don't know how later he came in so deep again to join the struggle, although everyone is welcomed. But my brother, if you have seen that this person is like this from beginning, or that person cannot change from who he is. But I just pray everybody is fighting to see that he will actually cut everything together. But I'm just praying for our eyes to be more open. Kevin, okwu ikwuru dị okay, but ihe kpatara ji wee okwu TikTok before Ugo continue. Yeah, you na-agwa ya because of this distraction na this TikTok bụ ọ bụrụkọta ka nọ na TikTok ọ go no less than 5 years or plus. But here na-agwa gị is that na TikTok nwere the kind of things say ya bụ ile na TikTok then until you say make this life enjoy, you cannot able to enjoy it. TikTok will shut it down. My TikTok na ego gị ndị Nigeria ego gị, so nwere something say ya bụ ihe Biafra ya enwe anwa bụ tie ebe a na they will shut it down. I know when such a video then any kind of writing here now half here they will report the page. So that is why I have nonsense. I move to entirely to avoid the problem, to enjoyment of the platform. Or TikTok for you. Yeah, God the rules if you are not. Oh, bro, what are they afraid of? Yes, you hear me in the cool way, because I will watch Yamamihan carry then a title, but you watch it when him just so happen at title, and we are discussing the main truth, but with the style and with our own brain, as in they marry here. So we do to now however, you gotta go. So na mama so ibo, and my so and so ibo eba na until because all I didn't know the Kurani oku ya pam and the Bruce will change. That's one just one nas. So Kona no mana ya na nas, Kona galong. What I do? Yeah. Darling. So bad. Yeah, marable just kind only obana jishike. Kind obushi only obanike. You what I go? Because the thing at times is really tiresome. Like don't agree well. But you kaka wopute ugo. Oti can follow Koya from day one. Oti she follow ya. Ndị ọzọ na-agba mbọ mana ọgụnwa ị na-apụtakịrị n'ihe akụkọ mana Chineke na-agọzi gị na-aga n'eziokwu iji ịghọtago jishe na ike biko jishe na ike nke
nke ukwuu jisie n'ike ọ dịghị izi mana ya mara na onye ndu kwuru na oge ikpeazụ kwa na ọ ga-abịa jisie n'ike biko ọ dịghị izi onye mwa chọrọ ikwu Ndewo. I need more people. I know never share the life. You can share the life. On top of the you can share the life. More people are not about to very, very important. Because ihe m chọrọ ikwu bụ na unlike ụmụ ọgbakọ anyị nwetara n'ebe a tata na ihe m chọrọ ikwu ihe m chọrọ itinye n'ebe a bụ na dịka ihe ha na-ekwu maka ndị na-echekwa obodo, that is soldiers, our soldiers, our gallant men. Ka m na-ekwu biko ịma na in every government ịghọtara ọ na-adị mma ka the structure of the government dịkwa strong and the arm of the government is the military men, ka unu na-enete ha anya ọfụma so that asị na ha ma ntụgharị n'okwu ha maọbụkwa ihe ha kwuru na ha ga-stand because mana ndị ahụ kịta o nwere ka agụ ga-esi gụọ ha ebido biwa ndụ na-enwechaghị isi. Aghọtara m that na oge nkere ihe nwa ji bịa bụ deceiving with ụmụnne ya akparawo ịghọtara mana otu m si na-agwa ha okwu ga-eme ha nwa na onwe ha nọgide with the side of the main government. Onye ọbụla machara nke bụ eziokwu biko m ga-ahapụ unu biko na nwere ebe m chọrọ ịga ajasị m bata ka m eweniwe onye na-ekwu biko m ga-apụ kịta jisie ndị ike ụmụnne m Ndewo. The USB is the main truthful government. The brig that they just organizing just to rob other people within them is the lie. Everywhere we know. But they are just like trying to bring deceiving to us to distract the struggle. But we pray that as they exposing themselves, it will later reach to the end that they will receive the disgrace that they are finding. Like now, since Simon Ekpa now is arrested, Ogenkere never speak anywhere that is strong. I've been on this TikTok every blessed day to know whether he say anything, or even concerning people that they slaughtered, but he never in any way address the issue. That simply means he's just a very callous and stupid human being. But it is well. I pray that God will continue to see us through. Sure. Ndewo ụmụnne m. Ilekwa n'anya ọfụma anyị ga-aghọta na oge nkere na ndị otu ya akpara wasa na vam ha ncha niile bụ ofe ihe. Ọgbaghara dị na-ege ndị ha ntị ya bụ na ha na-ego. Ige Pastor vam na mbụ nọọsụ ọgwa Simon na n'ihi na-ati ekwe n'isi na ọ karịrị gị n'ọkwanụ Biafra na ya ga-eri isi ya na Biafra ya bụ vam onye kpọrọ onwe ya pastọ na Biafra ga-eri isi ya. A chameleon ga-abụrịrị chameleon. Onye a bụ chameleon na mbido ọ na-atọ ọsị gị na ihe chenji ya na nwe ezi gbasara ya na chameleon ya bụsị nwa Chineke ihe ịbụ ka ịbụ anaghị echipụ ajọ omume na fada. Onye ọbụla bụ ajọ mmadụ ga-echipụ nwe ya na fada ọsọ gị mee ya bishọp ihe ọ bụ ka ọ bụ imekwana ya pope ime ya pope ọka njọ ebe ọ bụ na vam apụta go na mbụ wee gwa anyị nwa publicly na phone na-eburu social media na-agwa Simon na ihe na-ekwula a ga-eri isi gị n'igwe onye ohi n'igwe onye nka na Biafra na-ekwe a ga-eri isi gị. Mechaa wee pụtasị gị na ayọ na mgbaghara na amaghị na like this ka ọ dị. Ihe o ji wee yọọ mgbaghara abụrụ ọnụ laikụrụ Simon, ihe o ji wee yọọ mgbaghara abụrụ ọnụ laikụrụ Biafra, na ihe o ji wee yọọ ọnụ mgbaghara bụ na ụgbọ ahụ ọ na-eso ụgbọ ahụ ọ nọ n'ime ya ekpuona na mmiri, so ọ mapụtazie n'ike ka ya sowekwa ụgbọ a na-aga aga.
erụta m mgbe ihe a na gidigidi a na-ebido ime ọgbata obi si na a na-akwụ ha 400 euro ọ bụ dollar $400 na enyekwuru ya nwa nọ na ya nwa rejetụrụ na enyere ya nke mbụ ya chee nọ na ya gwara ya na ya nwee nsogbu ruo the second month enyekwe ya another one then ya wee jụwazie ya ajụjụ wee jụọ ya na abụ na ego a na-enye gị adọrọ mma ya wee jụọ ya na ya mechaa wee refund ara ya dị ego ya back ọkwa onye nwa refund ego back bụ onye refund zụkwuru onwe ya back n'ebe ọ nọ ụnụ ghọta na anyị bụ ụmụ Biafra na anya anyị mepere emepe. Nna m okwu 247 ụtụtụ ọma. Simon akụzigo anyị ife, Nnamdị ka na-emepego anyị anya, anyị maziri nke bụ eziokwu. So esabo bụ esabo. Ahụ ndị oyibo siri baff a pig, wash a pig. A pig will always remain a pig. After ya niile vam mechi anụ for that time. Si na echegharịa na immediately Simon nọrọ somewhere otikapụta. So biko nụ ma ndị na-akọmentị rubbish na bụ onye ịzara azụta ga-ama na ya na-akọmentị na ị na-afịa. Onye akọmentị ịgba ya nkịtị, ọ kọmentị adị 20 times mgbe nwere nke azara ya, mmụọ ya ga-agwa ya n'ọdịkwa ka ndị a na-akọ agụ kọmentị. Ijewere onwe gị ịma na ezi si na ihe a ji wee burutu ya n'azụ bụ ka ọha na eze fue mmufu ya bụ n'azụ. Ndị abụrụ mmadụ onye a na-agwa gị ihe a na ya bụ nke ya ji wee bụrụ ọgbata obi eji wee zie ya ozi ọ jiri gị ozi ọkpọrọ gị na fonu ka ọ bụ na akwụkwọ ka o dere nye gị. Ọ bụ na ọ sendịrị gị meseji, bupụta meseji ọ sendịrị gị ka afọ. Ọ bụ na ọ kpọọ gị na fonu na ịmara eme rekọdịn, etu ị na-eme rekọdịn na nzuzo, ọ bụ enwere ike ekene gị good morning, na-ekwe ya good morning ma na ihe o ji wee na-ekelere gị ka ya mara ma nwere ihe ị ga-agwa ya. So ụmụnne m hapụ na ya ahụ na ịma bụ ka anyị sogoro n'ụzọ eziokwu. Anaghị ayọ ịlachita azụ na USB gọọmenti ka ngụ na ezekwa onye nọchara n'ọsụ na ụka ya na-acha azụ oru n'oge mgbede si mba Chineke nna gị tọ na ya bak ụtụtụ banye nwa fọlụzie bak fọ ndị niile fọlụcha bak sins adadiche n'ọkpa. Ahụbeghị m onye fọlụrụ bak ahụ dị mma sins. Ọ bụ na tas enyechara ha na ha emebere ya. Onye imu nwoke nchesef na mmadụ Romanus ka Remigius ya nwere onwe ya fọlụ kwụla bak ewere na-akọ ya ọnụ na ọ bụ ego enyere ya ka o ji wee mepe provision shop ọ nọ na-eme broadcast. What a shame. Chineke nna m ọkwa ofu nwaanyị a kwuru na ego enyere Remigius ka o ji mepe provision. Oge nkere bụ onye gwara ya maka na ọ nabatabeghị ya na fọlbak ha nwa mana since nwaanyị siri ya sụ fọl na Simon ziri ozi ọ sị na okwu Simon bụ gbọwaị na ebe ọ nọ Simon so na ya ajaghị ma ka esi wee zie ya na ọbụ na ọ sị na fọlbak. Onye nye ya ego wee kọọ ya ọnụ na ọbụ ego ya nyere gị ka ị na-ekwu ka ị na-achịta azụ ebe ya nọ ebe ị ka jogori everywhere na ego ya nyere gị ka iji wee mepee provision store. Ifere mewekene ịma na anụmege asịrị ha ahụ n'oge a na-enye ibe ya na si ụbọchị ọbụla ego kwụsịrị ịbata na akaụntụ ndị a akụkọ a ha na-akọ ha ncha niile ga-agba ọsọ. Achọghị m ịnụ na akaụntụ mana awa dị isi ike Maazị Ifechukwu. Franklin nyegodi Ifechukwu 3 minutes ka o kwuo ma ya kwue na nwanne m ka ọ bụ ya kwue na ọ ụtụtụ ọma nwanne mmadụ. Oga Ugo 247 na ga-ekwala m gị. Ndewo ya mara gị mma. Biko ana m tisi na-ege ntị ihe unu na-ekwu tago ihe unu na-ekwu dị mma.
and o kwuru na-ekwu ihe ziri ezi. Mụnwa na-ekwekwu na awụ Ifechukwu esi m na Holland were ekwu. So ọwụ na ụmụnne m anyị niile ka ejikọta obi ọnụ, ka anyị wegodo ofu obi wee na-alụ agha. Ihe akwụkwa na-agha ofu onye one. And ọwụ na ha ya ekwe ka ha bụgodo ụmụ pawa a na-azọ, ụmụ pawa a na-azọ godo ya with the head na guys, ka agbagodo anyị zọpụtagodo ihe anyị nidiri, ihe adị that tangible thing anyị nidiri ka anyị nwetagodo that thing first. Because ha na ebe a na-azọ that power, anyị nwa na ebe alụ dị ọgụ. We know what anyị ma ihe na pass through here. Ọ dịra easy o. Man, by his grace of Chukwu Obiama, anyị na-akọnkakwa na-afight quick anyị. Biko ọwụ na a ga-enwewu something good, that is as anyị nwa first na ihe anyị nidiri wo ihe anyị nidiri wo ihe a ga na-eji wee na-proceed forward. Yotago. So biko ka ihe a na-eme onye azọ ebe onye azụrụ ebe a ọ dịrọ good. Ọwụ na ga-enweta nwekọta ofu obi ka anyị soro dị nwa na aha ụgbọ ha na-aga aga ka ha sị nọ ya wụdị ka anyị nọgode na ka anyị so ha n'azụ ka anyị na-esogode na ka anyị nweke na-enweta ihe anyị chọrọ. Because ebe anyị nọ na ọwụ ọdịrọkwa izi mana Chukwu Obiama na-echebe anyị nwa nọ na homeland a. Yotago. So ana m adị mpụtakwa hụ m ebe Oga Rose na-ekwu okwu na TikTok. Ana m agakwa nke ya, agakwa adị ọra mma nke ya, agakwa onye ọbụla ntị ka onye kwutere nke ọma ọ dịrị ya, ka onye kwutekwa ga-adịkwana mma omegene ọ dịkwara onye ahụ kwa. Because ọ wụ nke onye ihe anyị jetara ma eji atịnyere ya. Yotago. So mụnwa ebe m nọ na enweke ị gaghị aghọta onye mba ofụma. But ebe m si ekwu ya na awewo na Ọsụ ka m nọ. Ọsụ ka m si ekwu ya nọ na. Isi ala nga nọ ewere Yes, ebe a ka m nọ na. Ịchọkwa mgbanye gị kamera ifo ebe m nọ. Ọ dịrọkwa izi. Mba, ihe m jiri jụọ gị wụ n'ọkwa ebe ahụ ka mmụọ sikwara apụtakwa nke m. So anyị nwa ọwụwụ ndị a na-ekwu maka anyị na-ekwu maka men on ground. Ọkwa anyị nwa iwu men on ground na-ekwu maka ya. But all those things a na-ekụzi men on ground, we are not seeing anything. We need something to forward with this. We need something. Nkwenye need something. Ikwesị ịkwata ebe na-aga Google. Ikwesị ịkwata ebe na-aga. We need something. Sendara m ozi ka anyị kwuo. Sendara m ozi na TikTok. Just dere m ozi ka mụ na gị kpaa ofụma. Ka ya hapụ ikwu ihe agara dị suppose. Adị m aware. Ịma ihe awụ ihe adị m aware. I'm aware. So onye ka m na-ayọ Chukwu Obiama ya biko ya mee ka anyị niile ịmụ Igbo ka anyị wuru ofu obi. Ofu obi ka eji zọma ihe sọtakwana ya ọwụkwana ọgbaghara na nsogbu niile a na-enwegasị. Gotago. A na-emezi ya na-echefuzi ndị anyị nwa hapụrụ ihe ọbụla anyị na-eme. Wapụ ihe we sign off for everything in life. We decide in one thing. And that one thing anyị kwuru n'ebe anyị ọbụla anyị nọ na mmiri na-ama oyi na-atụ everything. It's not easy. But ana m ihe kwuru Google. Ana m ka onye nwa anyị nyere anyị aka. Chukwu Obiama gwa ike meza anyị ekpere. Because ama n'oge na-adịghị anya ha na-ayọ abịa na mmezu. So ihe nọ na-awụ ka onye ọbụla na-eme gịnị na-agba onye na-agba na-achịkọlọ because oge time eruole mgbe onye nwe ga-eje were ife ya. So it's our own time now and it must be done in our own time. Okay. It must be done in our own time. That is it. Just drop ọrọ ozi otu siri gwa gị. Yotago. That's a word there. Brother will communicate. Okay. That's a word there. Mazi D. Sami. And secondly, and then Megane Kua. Kunaina. Ifechukwu, are you there?
My head and Ifechi- network. Ifechiku, his network has got it. Okay, D Sammy. I need to Okay, add some. we are listening. Maudodi. Ana kam nyage ozi. Kam sendra goes now. Okay, na message. Just drop for emoji na message. So what? No problem, Yeah. no problem. So what? Kaya ga niru. Ana mya. Okay, thank you. Mazi Fechukuru. Ndewo. The Sammy, are you there? Can you hear me? The Sammy, can you hear me? It's like the Sammy is not there. Okay. Franklin, you wanted to say something. You can continue. Mazi Fechukwu, ndewo. Ekpere anyị na-ekpere unu ncha niile bụ Chukwu okike abịa ma chebakwa unu. Ihe ọjọọ aga-afụ n'anya. Ife ọjọọ aga-afụ n'anya. Ala Biafra ga-echekwaba unu. Mmụọ ala Biafra ga-echekwaba unu. Aja na Biafra ga-echekwaba unu. Ya dịrị unu mma n'Eke, dịrị unu mma n'Oye, dịrị unu mma n'Afọ, dịrị unu mma na Nkwọ. Onye ọbụla wepụtara hapụrụ ihe niile ọpụna etu ụwa si atọ ụtọ wee hapụ ihe niile ọ na-eme ka ọ wee dịrị ụmụ Igbo na mma. Ọnwa ga-afụ ya anya. Ọ ga-adị ndụ wee fụ afụfụ ọ tara anụ. Ekpere na ekpere unu ncha niile bụ na ihe a niile a sị na mmiri zocha na anwụ ga-acharịrị. Ọ hụ oge mmiri ozuzo a ka anyị nọ na ya. Oge mmiri ozuzo a ka anyị nọ na ya. So anyị na-ayọ Chukwu abịa ma bụ na ọ ga-adịrị anyị na mma. Biko unu jisi ike were unu obi ọchị unu ji arụgbu ọrụ na mbụ. Biko ọ dịrị ihe a bụ ihe mere nu mgbe Maazị Nnamdi Kanu nwere nsogbu everything kwasa ọgụ ngwedo na ngweda na-eme mana at the end of everything Simon kpụkọtakwara ihe. Simon apụkwana ọgụ ebidokwana ọzọ. Ekpere na ekpe bụ na at the end of everything na ọ ga-adị mma anyị ga-agbakọtakwa ọnụ. A sị na mmiri a ga-ezo, ọ eziokwu na ọ ga-ezo, ama m na ọ ga-ezo mana ozosia anwụ ga-acha. Ọ ga-adịrị anyị ncha niile na mma. Ọ ga-adịrị unu ncha na mma, especially n'ụwa bụ ndị nọ n'ime ọhịa, ndị nọ chefuru everything. Na a na-eji agba klọb n'abalị, ọ na-atọ onye ọbụla ụtọ. Na a na-eji eme nke a, na a na-eji eme nke ọzọ, ma ndị bụ ọ na-adịkwa n'onye ahụ na-atakwa afụfụ ahụ mma. Mana ọ ji ọsọ hapụ everything wee chuzuo ime ya ahụ ọ na-eme ka o wee dịrị gị na mma, dịrị ya nwa na mma. Biko na unu jisi ike. Unu jisi ike. Biko unu jisi ike biko ọ ga-adịrị na mma. After every anyị ga-adịkwa ka anyị dị mgbe ahụ Simon nọ ya. Ma Simon ga-apụtakwa n'oge na-adịghị anya ahụ. Afụgo na onwere ya Naijiria, onwere evidence Naijiria ji na akọrọji ebe a ma nwaanyị jerela di na nwaanyị jerela di na ejide ha na ọkọrọ gbaga ebe a na maka nke ọkọrọ ya aka Naijiria na-akọtasị six. Enwere evidence, nothing. Mana ya na ya ọ bụ na Chineke nna ga-emere anyị ọgụ. Ọ ga-efe Chukwu. Watch Zion a wepụrụ anyị Zion ebe a, wepụrụ anyị Zion ebe a, biko nu wepụ Zion ebe a. Ihe achọ onye moderator here. O mee ka ọ na-apịnye ụmụ anụmanụ.
She's lost follow the me, that's why she's Emi ọwụ na-eme anya moderator ka mmene gị moderator. mgbe mee nya na tọ na ya agbagbu na mee nya ozugbo na. Okay. Because ịma na anọghị m ebe a ọ dịtụ na enwezi onye na-abịa ekwu ihe gbasara anyị nwa ka m ji jiri aka anyị na-ekwu ọfụma ọkwa anyị na-ekwu ya anyị na-ekwu ya n'ọdụdụ ndị ụchụ iwu ndị Zion agha bụ na anya na platfọm a na-ezuzugharị ndị eriri na-amaghị na eriri ha eri. Biko ka anyị wee n'ofu obi onye karị kpụrụ ofu obi o even nga isi alụ ya na alụ na ọgwụ ofu obi ka anyị alụ ya Ifechukwu demont Ifechukwu ntụ a obi gị dị na etu obi gị dị Ifechukwu etu obi gị dị na Ifechukwu gee ntị etu obi gị dị na iwu ezigbo mmadụ chọọ ka anyị ewere ofu obi ọ nwere ndị anụmanụ bụdatara na-achọrọ igwe ofu obi so dị ndị anyị efisha out just gwọpụ ha outside ebe ị nọ ọ dị nwere idea onye ọbụla esi ke were ofu obi wee everyday na-agwa gị were ofu obi everyday continue na-agwa gị were ofu obi ọ na-akọ nonsense. ya na ya nsogbu anyị na-enwe ya nzapụ mara na-enwe bọtụ Chukwu emebere ọ gachikọta obi anyị niile ọnụ anya m na ebe ha ka m belivuru the time to come Everyone na kesi ka onye jide mpi n'onye anya biko na ebe nọ nga ajụwa na-alụ ya na-ekweghị na ha na-eme ga-anwụchi ọnwụ ha niile ga-anwụchicha ọnwụ one after the other ana ama ha ga-anwụchi ọnwụ onye mere ụta m na m na-ekwu okwu ebe a ma na-eji okwu ala anyị na-ekwu okwu ebe a maka TikTok listing ndị a niile na-ezi ha ga-anwụchi ọnwụ one after the other ha niile mata they know all of them not ebe a na-ezuzu ihe a ọ na-eme ha bịa ha nara gọọmenti enyetu ha ego ha ga-eje ya eri garị na rice nwa 2 months onye nke ego ya gwụrụ ya pụtakwa online bịa chọrọ onye nke ọ na-atụja chọrọ maazị tụja ma ya chọrọ Ngozi Orabueze tụja ya postuo ya gọọmenti ndị na-ejere gọọmenti ozi hụta ha pikiri ha kpọọ ha na fon che ha na ha bịa enyetu ha ego so this is what they are doing ihe ọrụ ha so anyị macha ha niile ọrụ ha lee onye iberibe ihe ọ bịara ha ebe na-edere anyị nonsense olukwu short I don't know about ndị a adị m chọrọ na ọkwa ndị ọbịabe iti igi ebọta ọbịabe ndị Fulani tụchara ime ndị ahụ ndị awụcha these people are not adị m chọrọ na ndị abụghị originally ndị Igbo ịma na mmadụ 9 n'ebe a enwere ike ka ọ gafee ka mmadụ ka ọ dị more than 9 mba ọ 9 ọ mazị ma ọ 9 ka ọ ya dị nwere mmadụ mmadụ na nna m kwule ọ bụ nchọrọ ikwu na ile chọma onye na-eme gị isi eme ịma na naanị gị ga-anọkwa ịdago karata niile dị iche iche ịghọta onye ga-ekwu n'ọnụ ga-ekwu n'ọnụ ịdago onye ga-emekwa n'aka na-eme n'aka onye emekwa n'uche ya ga-eme n'uche ya because of gịnị onye niile na-esika ga-awere esika mmụọ ịghọta so in any field a na-agba bọọlụ onye nwere ndị ga-eme gịnị ndị ga-edeti contamination ka ịhụ na aghasa the team but because of the power of the Lord Chukwuka abịa ma nọ there ga-emekwa udo ashịa because onwe ihe karịrị udo onwe karịkwara because nke ọbụla udo nọ nga ka ọganihu na-adị nga ka ịfụnanya na-adị nga ihe ọbụla chọrọ nga nke adị nga ọbụla ọgbaghara dị ịhụ na ọgbaghara na-adị ekwensị na like nọ n'ime nga well so ife na-aghọtakwa ife na-aghọsịsị ndị kwesị nọ ya ị ga-ekuru fecha ọ dịghị izi ebe anyị nọ na God who made me ebe anyị nọ na enwe ndị si ebe a wụchara ya ete ekwensu si ebe a eme ebe ya pụcha so ndị ha na-arụ ihe ha na-arụ na side but we don't care anya care kwa ha bụrụkwa ha bịakwa ebe anyị nọkwa they will die because we are fighting for the right place, we are fighting for justice, not injustice. So anyị na-eme ka gịnị ka udo nwike chia n'obodo anyị bụ ala Biafra go ha na lọgụ ndị pụta ha na-akpọ anyị ha dị iche iche akpọ anyị kidnapper akpọ anyị n'asụsụ Igbo biko udo dị so nke na mapụta na-akpọ anyị ndị ntọrọ mmadụ anyị na-ezu ozi anyị na-eme nke anyị just na-ele ha n'anya ha na-ekwu anyị na-egere
pụta mana ọwụ ka ha wike wee mebie afọ anyị ịghọtago, ka ha wike wee mebie afọ anyị, mana ama m na Chukwuka abịa ma ga-eme gịnị, ga-emekwa uche ya n'ebe anyị nọ, kọsa ha mana anyị nwa ma ihe anyị na-alụrụ, anyị maka anyị si alụ, anyị makwa ka anyị si aga, ihe anyị na-alụwo ọgụ, ndị iro anyị na-alụso ọgụ onwe ndị ọzọ ka ha nwee ike si n'ala anyị wee pụọ. Ada ama m na na-asịkwa n'alụ ya wute ofu obi, Chukwuka abịa na anyị kwa mmeri, ada ma na oge na-adịghị anya kwa mmeri ga-abụ nke anyị, na-agaghịsị anyị niile wekọta obi ọnụ were mee ya ka o wee gịnị, ka o yi ife, ka udo ike chia n'ime ndụ anyị. Chukwuka ga-ewere ọnọdụ n'ime anyị, oge na-adịghị anya anyị ga-enwe mmeri, ọ nke aka nkwụ. Ụmụnne m ekene m unu, daalụ nụ. Ana m ege ihe niile a na-ekwu. Ifechukwu ekenere m gị. Biko nụ, ọkwanụ asị na ofu ihe ka anyị niile na-achọ, and ihe niile ahụ a na-achọ, ihe ha bụ gịnị? Inwere onwe anyị, ka anyị nweta Biafra. Mana the way na-esi afụ some certain things na-agbagwoju m anya, nọ na-think ihe anyị na-eme na kọntinu etu a, Chukwu nna bi n'igwe nye anyị Biafra, udo anyị adịkwa. Amara m why o ji anyị enwetabeghị Biafra enweta, ma problem division problem anyị na-enwe adịbago too much. Whether Nnamdi Kanu, whether Simon, whether anybody or anybody, the bottom line bụ na emechara ihe niile enweta Biafra, anọghị onye ọbụla n'azụ. Amara m nwaanyị ọya je apụta asị na onye abụ onye a, na onye abụ onye nke Nnamdi Kanu, na onye abụ onye nke Simon, na onye abụ USB, na onye abụ IPOB, na onye abụ Masob, na onye abụ nke a. All these things na-ebute problem. Anyị anụwago ọgụ na-enwetabeghị Biafra enweta. Mgbe nwetazi Biafra aha ka anyị esi n'uwe dị, ka anyị garịkwa na dị ka ndị South Sudan, ha begidere akwa begide akwa enye ha Southern Sudan. Today enwero peace n'obodo ahụ. Peace karịkwa n'ala Igbo na ọ bụ n'aka anyị ji ka anyị ji achọ Biafra. Ana m agwa unu eziokwu, nsogbu ya adịkwa na enweta Biafra. Ọ matakwa onye nwetara Biafra, ọ matakwa grupu ị nọ Biafra wee bịa. The most important thing bụ na anyị nwetara Biafra, maka na ihe a na-eme na enweta Biafra nke grupu ya bịa, onye anyị azụ anụ onye ya achị na onye ya achị, grupu ya bụ ha nwa, grupu ya ha bụ isi gbuonu ndị a, egbu na ndị a. Maazị Emmanuel, biko mute mic gị. Maazị Emmanuel, thank you. Ụmụnne m, ayịyọ nna ayọ bụ biko ka anyị jiri na nwayọ. Nke ọbụla iso na asosie ike, nke ọbụla iso na asosie ike, stop condemning others. Ha na-eme nke ha na-eme. At the end, anyị ama ndị bụ ndị. Whether na iso Nnamdi Kanu, whether na iso Simon, whether na iso Okeke, whether na iso Okafọ, bikonu, ihe niile anyị na-azọ bụ ofu ihe. What is that? Biafra, for ọdịmma ndị Igbo, mụ na gị na onye ọbụla, ma ụmụ anyị. Anyị ewetunata na onu na-ekparị mmadụ. This insult anyị na-enye at times, ọ na-agbakacha m arụ. Hapụ na onye na-aba mba, hapụ na onye na-ekwu, onye iberibe bụ onye na-emegheri. Ngwa na onwe kparịba onye iberibe, mana ngwa na onwe esoro gị ebiri dada iberibe. Everybody nwere right ikwu ihe sọrọ ya, but everybody nwere right ime ihe sọrọ ya. Anyị ma mmiri zoro ezo, mara mmiri atasara atasa. The end will justify the means. Agbacha ọsọ agụọ mile. Ihe dị na-eme na enwe ihe nchọrọ igwu unu. Biafra abụkwa Nnamdi Kanu, Biafra abụkwa Simon Ekpa. Biafra is for ndị Igbo. Ọ bụrụ na Nnamdi Kanu na prison, a na-awụ ọkụ ka ọ pụta. Ọ bụrụ na Simon Ekpa nọ na prison, a na-awụ ọkụ ọpụta. Ka ha nọ na prison, anyị nwere onwe anyị bụ ndị free. Ya na fight kwa our struggle, na fight kwa na-aga.
mgbe Mandela this guy na-akpọ Biafran song ihe dị na comment section ọnụ trip ka m prove ya gbakọta elu bring him up. hapụ my brother if you hapụ onye ọbụla ọ ihe ngwa gị ọ bụ na excuse me biko ka anyị uzo ya ọ bụ na Jesus Christ onye dị wrong so rapia ka ọ na-ede ọ na-ede mụ na watch onye ọbụla na-ede ebe a happy ihe ọ na-ede ọ bụ na enwe Judas among the 12 what are we here with Judas among us? Everybody cannot believe the same thing. Everybody cannot be the same person. Enwere ndị ọmụkarị na iji maka ndị na-eme mmegheri hapụ ihe anyị na-eme ihe nna ayogodo bụ togetherness ịdị n'otu. We cannot continue to talk about Nnamdi Kanu. We cannot continue to be talking about Simon Ekpa. Let us continue. How are we going to get what we are struggling for? Why they are there, they will come out. We are fighting for their release, their freedom and everything is on the ground. Mandela now 27 years in prison. Mbora na prison. The struggle of apartheid continues. People now fighting them everything. That doesn't mean I forget. Nobody forgets them. I have ever mother say that ndị USB, ndị IPOB, unu bụ ndị ala, unu bụ nke a, enyego unu bribe, unu erigo ego and everything. How are we going to get this thing? The more we are saying this thing, the people I know this you're gonna have here in a man I are serious. So because ihe na ayobu udo togetherness. Obi nwanne. Onwere ihe nyere obi nwanne agbakọ ọnụ asị anyụkọ ọma mmiri ọnụ ọgba ọfụfụ anyị jiri ofu obi ọ ya adịkwa etu a iwu ka ọ bụ unu emena expect na the struggle will be a small thing. There must be a lot of things that will come out. But abịachekwa ihe na-emechekwa ayọ ahụ chechecha ya ndị ọma ya adịkwa dị unu na-eche dat n'ọsụsọ ihe ọbụla ekwuru ebe a ka ya ekwe. No, uche mmadụ niile abụrụ the same, obi mmadụ niile abụrụ the same. But that doesn't mean I nwere ndị ọjọọ. That doesn't mean I nwere ndị ọma. Can I forget to go do distraction? And when people that their work is to distract what we are doing. I stand in one Biafra, wherever it will come from whomever it will come from. It might not be these people now if we now struggle here. And we can make everything, and we can make it here now. They have paved way for it. Ojuku started it. Come to Wazurike, come to Nnamdi Kanu, Simon Ekpa. It might not be them. And we here in today. Ojeka ya ebo Biafra after by themselves. So, but when you're up, I until we get what we are fighting for. You cannot fight your brother. People on the ground, like as if first wake. I know China man is you put on there and everything. And why can you as in the outside? I know Haka, I never make a name. Casino Talo, no plap, Talo, Onyo Talo, plap, or your plap, Talo, no. Because no one them, I didn't know Phoebe. Away here, one love. Dalon, because can't give it too much. I want to because you are my brother. You are my brother. Because Oku didn't equal very, very pure. All the more. But sometimes Oku didn't equal na TikTok. I was a quieva was a so I need the one to what Oku and I would run on the sound very good. So one solution we give why I hate without the solution because I kind of consider what a solution. But what I could go end here. So you need to give some solution. I face all this is Dalo. Okay, solution Buna. A solution Buna. I'm going to why neighbor. Not a TikTok you quote these things. I believe other people now. I be the good one thing that show be good that love. Same as the same as that division. Let us forget about that division. And when a platform, because everyone know now, from that we are talking at this platform now is talking a different body, it's a different body. Here and we TikTok we been there one day.
ikwute okwu Simon Ekpa sị gị gbuo gị n'ebe onye ori nọ ndị otu ha amani ghọta ihe na-ekwu ịfụ ihe a na-ekwu maka Simon Ekpa nke a ịfụdatịra amadị m ihe a na-azụ sef ịfụdatịra anyị enweghị struggle we are not talking about Biafra at all. So one solution mụ na-ekwu bụ let us know how we are going to come together. Ọ bụgo na ya bịara together, ọ bụ na enough for Simon Ekpa and is for the Biafra state, is for ndị Igbo, then you follow him and follow him. Etu ọ nọ n'ime aya continue na-eme ihe ahụ ọ na-eme mgbe ọ nọ n'ime. Ọ bụ na iso Nnamdi Kanu, you follow Nnamdi Kanu also na-eme and everything. At the end, we will come together and achieve one goal. Okay. Oh, that's easy. Oh, that's Okay, the check same. so thank you. Now I joke about Rosie Good afternoon. Ikwulu nke ọma. Asị m ka m jụọ ị na-asị o nwere ajụjụ ị na-ajụ ị na-asị mgbe enwetara Biafra, but achọrọ m ịjụ gị, do you believe that Biafra have been declared? Before I go on, do you believe that we have Biafra now? Biafra is inexistent because now we cannot talk what is in existence, what does not in existence. Anything up in that thing are in existence. I'm man at Biafra the Bugo in existence coherently. There has been the noise of Biafra, but do you believe that we have what it takes now to be a full-fledged nation, and we have gotten it? Why not? Why not? You believe that, right? We have it. We have it. Thank you. That's what I wanted to find out. No, now, we have it. Biafra Brugo achieved something. Okay, that's a good one. Then another one is this. Yeah, I hear two governments. You were speaking like as if you were not informed, but we have to say it the way it is. And one thing I'm say, even at this struggle with all the mother say it all the guy. So now another thing is this, yeah. We have only one government under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, and that government comprises under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, being that when Mazi Nnamdi Kanu was not around, was kidnapped by the Nigerian state. What happened is this: one of his sons, which is Mazi Simon Ekpa, continued the template of Mazi Nnamdi Kanu. If you had listened to Mazi Nnamdi Kanu very well, where he told you go and listen to Mazi Simon Ekpa, who is doing a very fantastic job, a very, very fantastic job indeed. So you could see that Mazi Nnamdi Kanu didn't fight in a different dimension. Nnamdi Kanu is coming out today. Nnamdi Kanu is not coming out to start fighting for Biafra. He's going to continue where Simon Ekpa has stopped. And very good. The realistic thing on ground today is that the Nigerian agent has paid so many people that you see coming to talk about the illness of this Biafra restoration. Do you know that up to tomorrow, some people have never believed that Biafra has been redeclared, and we have all documentation that makes us to be a full-fledged nation. Do you understand that? Now, government-sponsored individual. Anybody you see that goes against Simon Ekpa does not like Nnamdi Kanu. Anybody that speaks ill about Madam Oragweze does not respect Nnamdi Kanu. They want him to be perpetually detained. Now, after 5 years of Nnamdi Kanu's detention, continued detention, I mean to say, because after a man of Otago is continued detention. Now, do you see that now? Simon Ekpa no na defend they were saying that the reason why Simon Nnamdi Kanu is still being detained is because of the activities of Simon Ekpa. I don't know if you heard it from Bianco Olowu, from former barrister of Nnamdi Kanu Ejiofor, from other Nigerian stakeholders were saying this, and now Nnamdi Kanu is no more in the picture.
Even the Nigerian government mezi agbalụzie ọsọ ga weta court order to proscribe me and you a terrorist organization so that Nnamdi Kanu agawa nga. This is the people that said Simon Ekpa is the reason why Nnamdi Kanu is not released. But when you pay deaf ear to all these things that is happening and choose to be in the right direction, which Nnamdi Kanu has led the country, and which Prime Minister Simon Ekpa played. So, let me tell you people one thing you need to understand. Mazi Nnamdi Kanu knew that he was going out for a very long time. He knows this day will come. And after this day, no country in the world would ever call Finland for anything again, including Nigeria. So all this template has been laid out. So forget all these people. India never deceive, India mother, now confused, India mother, now kohili, is because they don't know what has been written before all. Nnamdi Kanu has made everything possible while Mazi Simon Ekpa finished the job. So they know, and so they are trying to deceive you and I, so that when we hear Biafra, we run away. When we hear Biafra, we can't. Nobody will speak about it. They want to demoralize people, suppress people, intimidate people, call you a thief, call you all manner of names, so that you will buy into their idea of the hatred of Simon Ekpa and the declaration of Biafra. Why is it that today all those people talking about Simon Ekpa, when Nnamdi Kanu comes to court, none of them, you can't see any one of them in court again? Why? Is it because they blocked them from coming to the court? No, it's because the money that they gave them from the Nigerian system was still working. Now, Simon Ekpa is no more in the picture. The last court hearing of Nnamdi Kanu, did you see any one of them? No, you did not. So look at them, including your 5 state governors that were shouting, I have evidence against Ekpa. I have evidence. All those people now, those evidence that they have, they can't bring it to Finland. Those evidence that they have now, they can't fly to Finland to present it in Finland chamber or in Finland's court or police station. So they say they have evidence. We are waiting for them. They are waiting for the Nigerian government. And they said they will provide evidence after 6 months. Okay, 6 months to win 2 months' time. Even now, Nigerian government, they are trying to buy their way, shopping for evidences, shopping for, what they can hold on to nail Mazi Simon Ekpa, because they know after this, if nothing is brought against Mazi Simon Ekpa for removing him for 6 months in defending his land, Nigeria will go in for a very big sanction. And they know all these things. So we know better than most of these animals are writing. So we just pay deaf ear to them and continue doing what we're doing. So the thing is, we have only one government under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu, which these two people are not around. Mazi Nnamdi Kanu is not around. The person who made the template available is detained by the DSS. The person who finished the whole template is being questioned by the Finnish authority, who is going to join us very soon. And the surrogate, which is Dr. Madam Ngozi Orabueze, Her Excellency. These are the 3 functional governments we have today. Thank you, Biafrans. And maybe other person may take over. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Anybody Kalemono? Gani Ruzda the Sami. Because I'm going to Yazelo. I'm making my brother last before my brother was summarize there. All the other point he laid down that hatch at the fundamental. I was so glad that somebody was able to speak out the truth. The truth is that not in this platform, but what is happening in general. I remember sometime last 2 years or thereabouts, every social media was agog, was on fire. At the point, I won't know. And one thing again to add na Corona. Some onyezi chọrọ ịbịa were ihe nwere na group nna gị. Person no eme ya tige confusion between you and your brothers, your people. Once you treat that confusion, agadro, so I can be able to come in that will refer through one person, and then that's what I feel that here Megure back sometime, which some element from Nigerian government or wherever they come from,
had the hair used to some agent, not fight their brothers, not fight the same struggle onye ọbụla na work towards. Because onye ndị ụfọdụ na ya now ya ma na Nigeria ike gwụ Nigeria. Ike gwụ na Ikekagwo Nigeria. Before I'm supposed to Peter Obi for presidency, but can't say this time around for Nigeria is I wasn't here forever again. Somebody missed that. You know. Ninyo china ndausa jata chere which can be happening anyways. Oh yeah man in your you know. But another point choro make about now. Ndị Igbo na-anwụ on daily basis. ndị be anyị na-anwụ on daily basis. Nwanne m nwoke ga-eburu last week n'ọgbọrọ be anyị. Nke dị bụrụ ihe ọ ndị Igbo bụrụ ya. Nwe nwere aha ha kpọrọ nwe ha na that side ha kpọrọ ụmụọma ma ogene. Ami onye amụmụ ebe a na-akpọ ọgbara Anambra State ya ma ami ọgbakụgba ihe ọwa ọdụ ekpe ọsọ mana ụmụ na nkwụ. Those are my areas. You know. Those young boys man was gas school that time. Almost 80% of them. Almost 80% of them no borrow. And every year that's about na imo here. That is only baby from from head bridge about right. Those areas. Atani that from that atani about the one church. Ọgbakụgba ọtụmala odo kesi egbu ndị mmadụ ebe ahụ na our yard ndị agha ndị Nigeria bịara gbaa duho ụlọ n'ebe ahụ ọkụ ndị na-amara asụka skuul ihe isi dị ka m na-akpọ ma bụrụ na-agụrụ m na-egbugo nto egbugo odiri egbugo chukwu ma that's ebu young men ndị abịa na be ha abịa na jogo braj because ndị na-alụso ọgụ bi akpọrọ ime ọbịa ebe a nje biri ndị be na-akọ ugbo ọ bụbụ na Nigeria ya ma na ji ndị Nigeria ji the first ji na-apụta Nigeria today na-apụta from Anambra State ọgbaro a na-akpọ iyo na-apụta na ozi ebe ha pụta ọgbaro gosi apụta akpụ mmanụ odos ede si ebe ha pụta so ndị ebe ahụ eji mara ha ịkọ ugbo na rice so ndị na-alụso ndị amamama ma ndị na-achọ nwere onwe amamama mee ma gba ha akpọgosi ya chọ nwere onwe m nke anyị na-abụ igbo ụmụ na-achọ ka m na-abụ nwere onwe igbe gbo ụmụ dị nweta gezi onye na-abụ eso eme enjoy you know so ndị abịara ebe a bịa biri na-alụso ndị agha Nigeria ọgụ so ndị eburuzie agha nke ya nwadụ ka ha abata ebe ahụ anụ na-enwere ya mbọ bi ebe a n'ụlọ na achụ ya ọ na-enweta ihe agbakwa ebe ahụ ọkụ ihe dị nwetara ya agbara ịkpọ agbagbo ya ọma na na-akpọ odiri na basiko tama na ka oji ama ya ma ụmụ ya na-abụ my mate egburu this boy tago ihe a na-abụ nọ gas school ya dị anyị na mee ọ bụrụ ma ọzọ ọ bụrụ uche every day na-abịabịa akpọ my brother nwere mbọ ejide ka egbuo na asị na the boy na-esu ha imi ndị a na-agwaghị ihe ya bịa n'ime ọhịa ebe ahụ na the boy na-esu ha imi na-akpọgwa ndị agha ndị Nigeria the boy ka egbuo the boy ya agbụcha afa ọ dị ya mme n'ebe ahụ kpọ ha afa na ya ma nwe loan my brother akpọ m na my brother abịa buru ya gịnị mere asị na ụbọchị kpọrọ ha afa na ya ma nwe loan those people. I know when you tell na egbuo gị. Biko Sam ka ndị ọrụ ya ajụjụ. Ndị a na-egbu ndị a ị na-ekwu na-abụ ndị one ndị dị ya. Ndị ọ dị bai. Ndị amị na-egbu ndị amị na ha ndị amị na-alụsọ ọgụ. Ndị ahụ ndị amị na-agba mbọ. Ha nwanụzi ebe ahụzi. Ahụ nwe kesi ka ije ajụjụ gị na-ewu sabo na-agba ha sabo. Egbu nwanne ndị amị na-egbuzi na bezi na-agbaozi onye mbọchị ebe a na-agbakpe ha ọgụ Franklin, mute go their phone, mute go there your mic.
ịma na atọmakwa n'ụtọ ndị baịsị na atọm ụtọ ewepụ aghụghọ. Okwu Shira kwuru ebe a summariziri ihe niile anyị na-ekwu ebe a sis. Because n'isi mbido anyị bidoro ebe a oge eme ihe a batara anyị dị about 3 or 4. Ihe anyị na-ekwu na ihe na-eme anyị nwa si anyị nwa n'aka. Okay. Now, ọ bụrụ na ahụ na isi ebu ịjụọ ya gwa gị eziokwu nọ na-arụkọ wit ndị Nigerian Army. yes, ya gwagodi gị nke wụ eziokwu. Maka nke wụ eziokwu wụ na ọ wụrụ na ọgụnwa wụ Sami ma ọ wụ mmụnwa wụ onye nọ n'ime ọhịa na-alụ ọgụ ka na-alụso ndị agha ndị iro anyị ọgụ. Enwee nchọpụta na o mere onye na-eje esu imi na-agwa ha otu ha ga-esi were bịa nwude m. Agaghị m ahapụkwanụ gị ka ewe eziokwu. Kịta ihe nji ekwu okwu ahụ anyị gee ntị. O nwere vidio dị ebe a na nwere ike ịgbanye ige Enugu n'Enugu. Enwere one traditional ruler. Enwere one traditional ruler. Mma achọ otu ga-esi play ya ka anyị gere ya na. One traditional ruler confirm with ọnụ ya ihe a AIT News mere ya interview. O wee na-akọwa na ya nwa okenye dịka ya, onye eze dịka ya nwa n'ụkọrọ with commander Nkosino brigadier na onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra IPOB ka a na-akpọ ya. Ha were bịa buchara ndị IPOB niile. Emesizie onye amị wezie tụgharịkwa yala ndị agha ya ndị Naijiria were bịa n'obodo kwe bịa bidozi ibusi ya na ụmụaka niile si na ha ncha wụ ofu ihe. Aka m na-eche enwere gbazi Ogasami olu eweliwe. Mba, ifeche ka o kwucha ifechegodi. Ifechere ige n'Enugu ige especially Ehamufu, ihe na-eme na Ehamufu tutu ebido igbu ndị mmadụ. Emere onye Ehamufu bịa Abuja na-akpọ m na-agwa m mụ lekwa ihe na-emebe ha. Na-eji helikọpta were na-adọrọpụsị ndị a n'ime ọhịa. And n'ọkwa onye Ehamufu be ha mmadụ ole na ole ndị Ehamufu be ha n'otu ha ga-esi eje of which n'eziokwu. Now Ehamufu gekwa ntị kemgbe 2022 the first attack emere Ehamufu ruo today. That community emere attack in 2022 enwere onye na mụ na gị na-ekwu okwu. Ọhịa take go over. The only thing ị ga-ahụ ebe ahụ presence of ndị Fulani. Onye ọbụla nwụrụ anwa sị na ebe ahụ ụlọ ya ka jechighị azụ, onye ahụ aga-apụta again egbuo ya. Now ihe ndị Naijiria na-emezi gọvanọ Mba na-eme asị oke ga-eje mee interview ga-ahụ na mere ihe mere ebe ahụ. Akpọsịa ndị mmadụ ha bịa na data center community nọrọ eme interview. Emechaa ha interview onye ọbụla agbafuo. Isi na ihe m na-agwa gị wụ asị kpọọ onye ọbụla nọ na around Ehamufu or village nke ọzọ ahụ ụlọ emesịrị attack ka ịmụta ka mmadụ ebi ya. Maka na ịma na ihe na-eme ọ dịka gasị na ọ ga-awụ eziokwu. Ichekie oge problem anyị a bidoro tutu Nnamdi ka na-ebido were kwuo okwu ESN na security ya. Ndị a na-achị na ma abatagobe anyị were bido na-egbusi ndị mmadụ na-amakuru ndị nne. Even agadi nwaanyị dị 80 years ka amakuru. Onye bịara be ya erisha nri ya nyụrụ ya nsị n'ime ite o jiri si nri. Ewere fọmụọ ESN. ESN ewere chụma ha chụfuo ha.
ndị zoo Naijiria were furu ntutu tasị na ihe ọbụla ọ ga-eri ha na ha ga-enweta Nnamdi. Ndị be anyị were nyere ha aka, ndị be anyị ndị Igbo ibe m ụmụnne anyị were nyere ha aka ewee jide Nnamdi. Simon ewerekwa pụta, anyị wee kwe na-eche ihe m ji akọ akụkọ a, ihe m ji akọrọ gị akụkọ a na-akọrọ gị, ọ ji akọrọ ya akọrọ ka anyị mara dat na enweghịkwanụ ọ n'eziokwu na o nwere ike ọ bụrụ na o jego kpọọ ndị ọkpọrọ asị aka ha dị ọcha, nke ahụ ụdị ihe ahụ nwere ike ime. But ihe m na-akọwa awụdat na o mere otu onye na-achọ nnwere onwe nọ n'ime ọhịa ga-eme ọnọkọta ọpụta o jekwuru ndị mmadụ ọ sị ha na ụnụ wawu ndị ire anyị, ihe bido gbusiwa ha. Eme onye ị ga-akọrọ nke ahụ kwere ga-ekwe eziokwu. E ga-enwerịrị ihe gị na ha, e ga-enwerịrị ihe imere, e ga-enwerịrị otu ha si chọpụta na emere ihe ị na-eme against them. Ihe a wụ ofu ihe anyị ga-aghọta. So emere ihe na-eme ihe were mee. Ọ wụrụ na anyị niile na ya chọọ Biafra, no problem. Ya Nnamdi Kanu ọnọmụawo Simon Ike. Ịhụrụ otu o siri bido ka anyị chetakwa mụnwa na onwe m, ana m ekwu na-ekwu, ana m enye egzampụl n'onwe m. Oge Nnamdi Kanu na-ekwu na ndị a na-abịa oge ha nọ na Borno, eso m na ndị na-asị ka otu ha ga-esi Borno bịawa na be anyị na Nnamdi Kanu sef na because ana m ege ya na Nnamdi Kanu na nke ị na-ekwu na ekwekwa nke ahụ. Kpakpakpa ndị abatala Benue, kwakwakwa ha abatago Ebonyi, kwakwakwa ha abatago Enugu, kwakwakwa ha na ha abata Anambra. Anya na-asị na ọ gaghị awụba anyị, ọ gaghị abịaru. Enwere oge ndị Rivers steeti ụmụaka ha nọ n'ime ọhịa, ụmụaka ha na-akpọ ndị nọ na creek, nke kwuru okwu sị this last 2 weeks ya ha bidoro inwe problem. Ọ sị ka hapụrụ ha be ha, that na ndị headers na-achị ehi na-abịa be ha gbuo mmadụ, ha gbachikwa nkịtị. Ị na-anụ mentalịkwa nkịtị, mana kịtazi ya mere na ejizi wee bịa na-achọzi itinye ha ọchịchị ike na ha ga-ekwenye. Ewere na legodo ihe mmadụ dị ndụ na-ekwu, legodo ihe mmadụ dị ndụ na-ekwu. Enwere ihe anyị kwuru ebe a, ije na Punch newspaper taa, ị ga-ahụ na mmadụ abụọ n'Ọchụ na Ekiti ka a condemned ha by hanging for na ha zuru osi. And then I was asking here, have we heard or seen a single Fulani man has been sentenced to prison for igbusi ndị be anyị or igbusi ndị obodo ọzọ or ịmụnyesi ụlọ ndị mmadụ ọkụ? Enwego. Last 2 weeks, ndị amị Nigeria na-ejubilate na-agbala egbe elu. Gịnị? Na ha jere wee recover ehi nama ezuru ezu 990. So were chọrọ ejeme bandri Nigeria wee je recover ya wee bata a na-eturo pati. Mana a na-abịa kidnapụ ndị mmadụ, ị na-agwa onye amị elefu anya ya. Mana ezuru ofu ehi, eluigwe ga-ada, helikọpta niile apụta, fighter jet niile apụta, achọta ofu ehi. Mana mmadụ 1 million fuo, enwere onye ọ ga-agbasa. Ndị m ji ekwu okwu ahụ na ndị be anyị na-efe ilu na ọ gbasara ha. Emere ndị otu Soludo anyị hụrụ, enwere nke hụrụ pụtara na-akọrọ ndị obodo akụkọ, because ndị obodo na-agwa ha na ndị Fulani nọ n'ime ọhịa. O wee na-agwa ha na ọkwa pọpachọ ga-ebunyere ya na onye Fulani a nọ n'ime ọhịa na ihe o bụkwawu eke, na ya nwa ga-ejilikwa ihe a ya ji wee kọnfrọntụọ ya. Ewere m na-ajụ ka anyị jụke n'onwe anyị ajụjụ, kedu ihe ndị Naijiria ga-eji hapụ ndị nọ n'ime ọhịa wụ ndị Fulani na nke anyị? A ga-ekwe ka anyị buru AK-47 onye bụ pọmpụ ashọn? Unu dị mmadụ 10 buru pọmpụ ashọn,
Una go confront wofu onye bụ eke. Ọ dị possible. So until anyị niile aghọta na ihe na-emenụ na o nwere onye dịkwa safe, o nwerekwa onye dị safe. Geba ntị, ihe na-emezi n'Enugu na Ebonyi na ndị Fulani ji amakwuru ndị obodo asị gị na communal clash. Ma onye ji asị gị na communal clash. Ebe 2 years ago, enwere bill eridiri, apasibeghị that bill. That bill will say that na anytime mmadụ bịara biri ebe ọbụla, like onye ugwu ndị Fulani bịa biri n'obodo gị na ha bịa 5 years, automatically ha wurugo indigenous person n'obodo ahụ. So ha ebidogokwa kịta mewe ya practice. Ya ka o ji eme onye Fulani bịara biri n'obodo Enugu bịara biri n'obodo ọlụsogbu ọgụ na-ekwu maazị. On going to law now. On going to law. 10 years, if you're ever born, Ibri for 10 years. You're legal. Ihe ga Sam na-ekwu ka m gbazite ya olu na-ewoliwe ebe anyị nọ na onye ọbụla hụrụ asị gburu onye Igbo, ọsị na onye Igbo gburu onye Igbo, onye aja aka ya gbuo onwe ya. Listen, gekwa ntị ofụma o, ka nkwa nkewa eziokwu. Anyị anaghị egbu mmadụ na-eji aka ya egbu onwe ya. Otu anyị si nọ n'ebe a na ka m gwa gị ihe mere for my own side, ka m gwa gị nke mere m n'onwe m nwa, nke mere m ka m kọrọ ụlọ ka m n'ụra. Onye mmiri ya nọ ebe a. Enwere m ajụjụ biko nụ. Chere na mmadụ na-ekwu okwu, Chigozie chere o nwere na-ekwu okwu. Ndị mmiri ha nọ ebe a anaghị enweta ego ma ọ anaghị akwa ya ụgwọ according to nice net ahụ. They are not paying us. So we mechazie gbapụ gbagara to Ebebago. Ọkwa the same village ka na gbogbo ya, my brother, the same village. Ana okwu dewo the same village ka na gbogbo ya. So ihe a meziri ọ ga ha gbapụziri banye Ebebago ahụ. They know ha mana nọ ebe a. So ha chọla try ya way ka ha nke fight am no way. Then I go to my mother, ka ha gabo my mother na village. Okwa my blood, okwa from same village the camp from us. Na Ghana, gawaze ka chọ my mother, ka go my mother from the village. So there is. What that information move from their village. What? Awo chi na mputa na hụta ya chiribu my mother chiribu mgbo ye. Awo asị na mere njọ. No, I'm not so Oga Sami. Go gbaze m olu. Pụta nwanne m aka na ego ka ọ bịa gbuo m nguze ya emere m njọ. Okay, ka m ji ihe ka m mechi ajụ a now. O nwere ike mpa aga like here. Ota nwanne gị ya chi igbo gị. Gị nọchi igbo gị ga-egbuo ya. Well, onye dị mma na He's my brother, the same village. We are working together before. Because of money, it now come from us. This is against us. This is against us. This is against me. What are gonna? Oga handle my money. Even Oga have go to my yard, destroy my house. You go mbankete. Bakwa nketa asị ihe nwanne ụtago na secondary now ha gawazie ka ha ga meet me ka ha ga gbo my mother ụtago na my mother may escape from that house. It wasn't total tomorrow na hụ ya na agbu it doesn't na bad person or just say nwanne m mba akwụ ka m kwuru ajụ ka m jụrụ ọwụ na aga m egbu ka m jụrụ ka m onye bare bụ gị gbuo ya o nweghị ọjọọ but biko onye bụ ka apụsị na ị na-egbuchi onwe anyị. Ka na-ekwu ma onye gbara igbu gị gbuo ya ego ka akwụ ụgwọ ka ha bịa ka ndị Nigeria nwee ike nweta gị gbuo gị. They are collecting money, ha na bribe, they eating bribe. That's the problem. Alright, nga sa Maazị Ugo onye kwuru obere. Maazị enwere ikwu gbasara na m jụrụ my brother gbasara the Sabo thing. Onye nwe gị na ọwamosi n'obodo mgbe my father nwụrụ ya na place now. You know, all na ugbo. Then
mgbe ọ bịara onwe last year ma ha bebara buru ya the same thing kwa mba ime ọkọsọ ihe na ebe a na-awụ onye mebi onye enwe ndị a na-akpọ ụmụọma ka na-akpọ ha ebe ahụ ama mụrụ anụ ha ka before ụmụọma then ọ na mebe ime ọhịa kaga ihe egbugidere pịacha ahụ anyị na ama ego mefuru iji gwọ ya ya ndị ọzọ n'ụwa ama akpọ ya sị ya ị nwere dịchiri gbara ndị ama ya sị n'ụwa ke ya akwụkwọ ama ya nwoke na ebekwan ọgwụgwọ ndị ahụ ha ncha na ebe ha ncha na ebe ha bịa nye ha ji nye ha mmanụ everything abịa ha ga otu ndị ụmụ ha bịara nwe ndị niile n'ime ọhịa ebe a ga-abịa ga otu enwe ga-agba ha ama they went on oath emechakwa nye rank nye ya one ọrụ ga na-arụ ha no he was doing it so until ha buru that boy onye Ebonyi steeti ha buru from that side iwe ba kpochi almost all the men n'ebe akpọ ha they went ha chinile kwuruzi ebe ọ nọ wofu ga akpara ha kwuzi ebe ime ọhịa ebe ha nọ ime ọhịa sabi go get ya acha na ebe a since anyị chọ na ebe anyị nọ na unu ha ka na ahụ and I want to chukwa tembia from nnacho abịa besu n'ime again you know if that's ekele riri ka gbagba ha ma so him mogene you go so ha so ke ngwa muzie one man zo ama ama ebe no among them the man say if I would ndị amenya him can he do it you know my father was a leader of a battalion in Biafran war my father monum from the story get Nigeria come everything he was at the forefront before ya nwa ya mgbo juru ya the bullet all the body you know so now this guy I called him see he involved in bandam as no work how about you want me that thing you get village after we share man here mere ba me regular watch then one village because I went in most state but I been on borrow yeah village not like 4 months me chawala because until nka me na eme you know nka me na eme but my pill wona ka biko ka ibu mara belata ibu ndi gba belata ndi gba ebu hin ibu south the south east side Borno state as a whole because Abram North can give it like 2 or almost the whole Aribonina. That five Anambra, Imo, Abia, Enugu, Ebonyi State. You know, so I have been does it on daily basis. Now enwekwa problem now ka na-egbuturu ndị na-eso okwu so nke ibu nwata biko ya belata so far onye asụrụ Igbo try go there mama ihe ha bụrụ eziokwu ka o mere ya eziokwu ga ihe ahụ gata na ahụ Igbo egbu onye gburu gba anwụọla onye gburu ga-apụta ọzọ onye ya nwere kịta taa ya wụrụ onye ọjọọ eruru chi ya wụrụ onye ọma biko ya jukwude na ndị nwere nchọrọ izi ebe ahụ achọrọ iji asa biko well according to Chinasa Nworu and Co ha sị na ha nwere ESN amaham okay niji jaju na ahụ the whole imo ha na Igbo the conquered the whole imo ha na Igbo ebe ka ndị Fulani bi o were kwa mgbe nwere ala na ebe Umugoma side okuku ebe ba na you can cross that side then kiche ba bagazie ebe ọgbala area ozo chagaba ebe ahụ nothing then give us go olukwa this is olo side so gese ebe this ebe Igbo then give us go that Ebonyi state is ụzọ Enugu Oka road my friend they buru that place on from Enugu to Anambra state ha gba Igbo n'afọ uti mgbe ahụ ihe bụ ndị gbana agbaso cheregodo maazị eweliwe ị na-akọwa na n'ime ọhịa anyị na ndị Fulani eteki gọva yes I have proof no anyị eme argue with you because ọ na-adị mma anyị na-ekwu ya ndị mmadụ a na-ekweta n'eziokwu le eweliwe nwanna geregodunu vidio I'm the one of Ajama for autonomous community.
I am so bitter. I am so bitter that I even You want a video and you just did the voice. You want a video and you did the voice. Mba, ihe a nọ na news ọ wụrọ secret. Yeah, Tia and the voice. Because TikTok show the video. TikTok had like a video. Oh, blow you. Okay. Tia and the voice. For my 70 years, and I've never seen this thing. tears come into my ears. They say what is happening in my community now. It made me to cry because it has never been heard or seen that somebody it surprises me that the money is ruling the world. If not so, how can the commander of Octopus came and arrest my people, neighborhood, that helped Enugu State? In every IPOB, they are now charging them that they are IPOB terrorists and all this thing because I refuse to yield to his demand. It is unbearable. I don't know whether we still have our hope in this country. But well, after they have helped them to chase away IPOB, and chasing away is not just chase them, go. No, chasing them away is ibufusi hancha. Onya tụrụ aka beye ejefe nwụrụ ya gbuo ya. Ihe m ji akọwa ihe niile awụ na ndị be anyị amabeghị na ihe na-abịakwute anyị karịrị ego ụmụ nchọnchọ ego a na-enyesi anyị. Ụmụ nchọnchọ ego anyị na-anatacha. Ihe na-abịakwute anyị karịrị anyị. Lee ihe ndị be anyị na-asọfa. Lee nwanne anyị dị sami na confirm go that na ime ọhịa ya agwụgo. But some people ị na-ekwu ya na some people, one man from Lagos, say mule ezisu. Na mulata ulo weekend, aye moje village, je bru masa 14 years, 13 years, je men enjoy man on eba na akọ Biafra. They say, look at you. Look at you, old man, no take again grow 60 years. Ihe na iji bru maka with your grandchildren 14 years. Ogole here with your problem. Ije ta nkwo bi ta isi anu ta nshi. Gịnị ka ihe emenụ? Yeah, but the problem. Onye a ga-eme awụla ndị Igbo kpọọ ihe ha nwere ihe. Ndị Igbo kpọọ ihe ha nwere ha kpọọ ya ihe. Because ọwụ na the people that are fighting. Kịtago na ndị a na-alụ ọgụ ahụ hụ na ha na they are fighting for those things. Aya bezen that abandon. That's the one that have always had in that. Then all Hannah welcome this thing to be happening. Oh, assuming now, what I said go now. Now you are the full support I need. What is all those say? I got hand how many minutes or how many hours? Doesn't take any bottle. I like you see your baby video. Where will you start? Why would the main problem? If you when we enter you, go ahead. From here, the same people. All that na. Ihe ọ na-ekwu na anyị nọkwa n'ezigbo problem. Because na nye ọnụ nwe na complain na ndị nọ n'ọfịa na-abịazi akpụrụ ndị mmadụ ebusisi. Now, ọ na ndị nọ n'ụlọ na-agbazi ndị nọ n'ọfịa ama. Ugo emeche bugota ọdị baba na. Ese magene. Emecha ebugota okwucha nwa onye kwucha na ebugota ọdị baba ọnwụ ọ dịgocha ekwu okwu ya. Okay. Now, ebe a na-enwe ụdị ihe a na. Because na onye egburu nwanne ya sị ọ bụzi ndị nwanne ya na-abụ na-azọkọ ofu ihe jezi ụmụ nwanne ya na-egbu. If on a problem adịbagode. Then onye na-egbu na anyị asị ka hapụzie ndị a ka a na-agba ha ama. If on nsogbu adịghị ebe a. So in all these things now,
the problem na-adị too much na escalate. Okay, that chief na asị na ọ kpatara nkụ ahụ si ngwere bịara ya ọrịrị ọkwa na complain na mana ihe ha mere invite maka na onye mere ekwesu ndị very invite ihe arụsị na-eme because na igwe ahụ mere ndị ahụ invite ebuchego ndị ọzọ ha need ndị ọzọ afọzi ha ndị ma egbuezie ha nwa complain ba efugo ihe a na-ekwu. So all these things amara m when it will stop ka ebe anyị na-eje eje ihe a start onye gee ntị ọmara mgbe ekwuru okwu ndị masọbụ na-egbu nke a na-egbu a na complain na-eti mkpu all the same thing na-eme today. anyị na-afọmụzi na grupu Izo Biafra ka anyị na-afọmụzi grupu Igbu Biafra. I know this things are not struggle ebe anụ na onye abụ onye abụrụ onye abụrụ onye nsogbu dịkwa ezigbo nsogbu dịkwa because ọgụ ime ụlọ bụ nye ajakarịchara ọgụ ihe a na-akọ akụkọ ya na-akụ ya na ọ dịka egwuregwu gosiri onye o metụtara onye yi shuu ma ebe ọ na-afịa ofu mpụtazie akpọ na fonu si na ada ya na-egbugokwa nwanne m nwoke njụọzi ekere ihe o mere asị na ọ gbara ama ma echeche ọ bụ na ọ bụrụ mabi nọ mmadụ ọ dị ka ihe a bụ just like mgbe enwe Bakassi bịtara na-arụ ọrụ ndị mmadụ yuzie Bakassi na-eyuzi Bakassi against ndị ilo ha onye na mmadụ nwezi problem oje coordinate ya wute ndị Bakassi je eliminate ya the person. Yes, ekwe ihe dị Sam kwuru na ejidere mmadụ ọsị na ọwụrụ ọsị ya ga-anwụ. Ọsị na ọ bụrụ ọsị ya ata dị afụ. Naanị ojekọrịkọwazi onye ọbụla ya na-abụ bụ problem ọ kpọọ ya afa ndị abịa bụzi amapịa isi ajụ ha aka ha it's not supposed to be like that because onye nọ n'obodo a Sami kwuru okwu ya na ọgbaru anụnwa na afụ ihe mere na o nwere ihe ya agwa ka ọ sọpọtụ ndị nọ n'ọfịa. Ọ bụrụ onye wetara isi na gọọmenti na-akwụkwụ ka amara ọ ya si gbusapụ onye ọbụla chekigodu na ụmụ ụta anyị na-agba onwe anyị na soshal midia na dis TikTok ka ị marazie ihe ya na-eme on the ground. So ụmụnne m chira anyị ka anyị ka na-ekwukwa ofu okwu a ihe Igbo anyị some of ndị Igbo anyị ama etinye some ọ bụrụ mmadụ niile some of ndị Igbo anyị dị very wicked very wicked and hopeless ọfụkwa ndị be anyị ọkwa some of ndị be anyị ihe Bakassi ya na kwesịrị iji ha gụọ ụmụrụ ife because ihe Bakassi ya ka eji ogbudara ụmụnna na Anambra gbugbusie nwanne jiri nwanne ya egbuo ya na nkịtị na abụ ihe na-ekwu okwu na bụ ihe the solution I need for ndị saboteur because I continue anyị enwetago Biafra enweta ọ bụrụ na Biafra ọ dịgwa adị down Biafra n'olugbu anyị nwere but enwe ihe abụọ ma brother ife ya na-eme na anyị na emi ihe na-ekwu kedu ka ihe esi wee m onye bụ Sabo goso nwere body enwe ihe dịka ọkwifu osuimi adịghị mma ịdị ndụ n'ụwa in everything I do because ndị osuimi meghị ihe n'ụwa ịmụta onye ọbụla na-esu imi nwapụ ya isi ozugbo but at the same time ha kedu ka anyị esi wee ma na onye abụ onye bụ the problem nna efere ya na ndị ọbụla zik ndị niile ka ọ na-esu nke so we are in trouble and ụmụ ihe niile ka na some people the government maybe government of the Igbos are ebe na-achọghị ihe a because enwe somebody many na about discuss something one day I need discuss about this Biafra of 13 o wee sị na since Nnamdi Kanu bidoro IPOB ka emebisi ya n'Igbo na onye ọbụla problem dị na n'Igbo na kidnapping I'm coming na this Biafra ị na-afụ na this kidnapping a na-eme ihe niile a na-eme egbuo mmadụ akwụghọtago no since Nnamdi Kanu bidoro this IPOB
na-ebido anọkọtara fọm ndị nwere amụrụ ndị ọnọngo men bido mebe ọ ihe niile a ọkwụọtago so ifugo ebe nye ọrụ onwe na-edo his own mind na and enwe ike mee numerous of ndị Igbo nwere the same mentality and everything. Then ọ bụzie na ụdị ihe a na-eme, where are we going? Where are we going? Why ndị Igbo should be like this? Onye narụ nwa nchọcha ego ya anarụ ogbufuo nwanne ego ahụ ị natara kedu ebe ọ na-eje kedu ihe ọ ya ejighị wee mee. Oke anyị na-ekwu okwu today na ndị ugwu etekigo over ebe niile. nke mfu na social media ụbọchị a ebe abụsịsịrị apụ mmadụ onye ọbụla na-ebugote elu ebe a wọchị ndị na-ebugote elu bụrụ ụmụ niile ka ebugote elu ahụ na ndị a anyị chọrọ ndị a bịa sala anyị na-ekwu ebe ara ama ama ị na-ebugote ndị mmadụ elu dị wọchị mgbe na-ajụ o nwere onye Igbo bụ onye Igbo nwere ike ije n'ugwu mee ihe ndị a na-eme n'ala Igbo agbụ ya nkịtị ọ dịkwa possible suso okwu nkịtị onye Igbo kwuru ebe ọ na-azụ ahịa egbughị ya egbu na ya fọzie nke isi niile eji emebi ihe then kedu ka anyị esi wee hapụ ndị anaghị abago ha ime ọkwa na-agụsisi ebe niile ha nọ na Okay, daalụ my brother. Chigozie si no chọrọ ikwu. Daalụ na my brother. Ka anyị jegoro Chigozie. Chigozie chọrọ ikwu. Ka anyị jegoro ohere ka okwu okwu. Biko, igirigi ikwu onwe gị. Chigozie anọzikwa ya? Ọmụtụ onwe ya, ọmụtụ ọsọ biko Chigozie, Chigozie. Can summarize or big way? Chigozie enwe ike ọmụrụ moderator mutuo ya mgbabutu ya ibutagada Juda na butuo ya ibutagada Juda Chigozie meet na Anọrị ya anọ m ya ngwa gaa n'iru biko anọ m ihe niile unu na-ekwu otogo m batara ahịa otogo m send request ka ewegote m before finally wegote m ị na-aghọta so anọ m ihe niile unu kwugo na ndị niile kwuru okwu kwuru ọfụma so ndị ka ya ekwukwa anụkwa Chineke nna gbakwa ha umekwa tikwa ha okwu na na-ejikwa wee kwu ọfụma so mana ihe nwa na-ajụ obodo datina ajụjụ na-ajụ obodo datina Simon Ekpa anyị na-eso eziokwu na anyị nọ na-eso so ka anyị nọ na-eso anyị na-afụkwara ihe onye ọbụla na-eso ma ihe ọ na-eme ihe abụla ọ na-eme a na-afụ ya n'anya so ya kpata anyị ike niile ji wee na-eso sogidekwa wee ruo mgbe ndị akpọrọ ya esi ya ka a jụọ ya so after Simon Ekpa na anyị esowego Ngozi Orabueze oke n'ime na anyị sowe Ngozi Orabueze a kịta na ihe m chọrọ ịjụ bụ dat na achọrọ m ịma biko Ngozi Orabueze anyị na-eso since anyị sowerie because adị m sorry to say this ụmụnne ma sista na-abụ ọ tọrọ ihe na ibie ha na-abụ nọ na Biafra Liberation Army eji nọmba ha mụ na ha na-ekwu almost every day ka m kpọọ almost every day so ha abụọ na ka nọ na Biafra Liberation Army today even ọrụ ejere ụlọ n'ugwu ofu n'ime ha so wee jere ụdị ọrụ so mụ na ha na-ekwu 247 and ana m enye ha ego 247 esi m bai wee bata last month so na mụ na ha na-ekwu so Ngozi Orabueze anụ anyị na-eso o nwere kedu ofu ihe sisi esowerie kedu ofu ihe ga-egosi na ihe a bụ ihe o mepụtago na sisi osowerie people fugo na n'anya Biafra Liberation Army emego nke anụwa kedu ofu ihe mmasị n'ọhịa bụ ihe Ngozi Orabueze mepụtago na because according to ụmụnne my sister nke m tọrọ direct
adanne m atọrọ m ya direct ụmụ ya na-abụ nọ na Biafra Liberation Army kịta na-amụ na na-ekwu ihe a na so ha abụọ kịta na-abụ igwe bute ụzọ ka ha nọ nda ị na-aghọta so Ngozi Ọrabueze anụnwa kịta na kedu ofu ihe bụ ihe o mepụtago na-abụ ihe kpatara pipụl ji wee ka na-esorịta wee ruo today gwagodin m ofu ihe ahụ o mepụtago na Maazị enwere m ike ịza gị ajụjụ a? Zaa mụ, yes, zaa mụ. Mgbe a kidnapụrụ Nnamdi Kanu from Kenya wee bata Nigeria mgbe Simon take over ị nwere ike ịgwa m how many days or weeks o take Simon to gain like inwe ground to control ihe na-eme n'ala Igbo? Nwere ike ịgwa m? O take ihe nwere ike ịza gị n'ihe abụọ maka na ama m ebe ị na-eje bụ men on ground. Yes. Okay, now of which na ụmụnne m na-abụ nọ n'ime ha nọ ya ka m ji wee gwa gị na ebe ị na-eje bụ men on ground. Ọ bụrụ eziokwu. Yes, ebe m na-eje, yes. Ihe kwesịrị ịghọta bụ na ọ gaghị adịrị Ngozi easy just Obine today bam take over everything. Ebe ịma na-enwere nsogbu n'ime ihe na-eme n'okịta. O nwere ndị si n'ọha nwaji ndị men on ground. Okay, na-ata o nwere ndị si n'ọha nwa dị in control of them. Na-asị n'usoro m na ọmụnwa dị in control of men on ground. Ị nwere ike ịtụ anyị na-ajụ ihe a ebe a jugodu those group anwa just like nwanne anyị abụ chiri asị wee kwu ndị nke asị na ya bụ ndị nka ndị nke asị na ya bụ ndị nka after ka emechaa declaration bịara ime bụ media war onye ọbụla gbaziri ka akwasị ọ bụrụ na igirigi adị serious gị butoro anyị bubetere anyị Rozie chọrọ ikwu okwu ebe a biko ọ bụrụ na igirigi adị serious gị bupịa onye anaghị ekwu okwu nyere anyị efe ka Rozie bata biko nwanna ala m anya Chigozie ka m gwa gị enwere ihe anyị na-ediskọs ebe a na ihe na-eme anyị problem anyị nwa awụ ndị Igbo na-akọsụ our own problem. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu na? Yes, ana m aghọta, yes. And na ebe anyị nọ anyị na-ediskọs also ihe anyị gabigagoro ishekie problem Ojukwu. Gịnị mere na Ojukwu asọsidi ndị be anyị? Ojukwu jiri ego ya na nke nna ya nwa were wepụta ka atọziri beje nkọta mgbe agha. Biko bukota Rozie enu Rozie n'ala. Biko nna. O nwere ebe ọ ga-abanye, o nwere onye ọ ga-anọ, o nwere ebe this guy igirigi nọ n'etiti ebe a wepụ ya because ọ dị off anọ na asụrụ anyị nọrọ hia. Wepụ butu Rozie enu n'ebe ọ nọ. Okay, so ihe m na-akọwa wụ just nye m a minute. Ihe m na-akọwara anyị wụ ị na-ajụ and ị nwere idea n'oge Chukwu nkere si gị na ya nwa ga-ekwe ka ndị agha nọ n'ala mee ihe Ngozi kwuru. Ị nụrụ nke ahụ? Ị nụrụ oge Chukwu nkere kwuru na ya nwa dị in charge ya wụ na ya nwasịrị ha ejekwala edifend onye ọbụla. Ị nụrụ nke ahụ? Okay, ọ hụrụ na oge nwawu Ngozi ka ihe ị ga-eme. Sorry to say this. Ngozi Ọrabueze na-aghọta ihe a mere na POB kịta ka Ngozi Ọrabueze na-achị kọsụ. Ụmụnne na-abụ nọ n'ala. Ngozi Ọrabueze ji wee na-eme ihe ọ na-eme ka eji wee na-achị igbu nwanne gee m ntị Chigozie ịjụgo ajụjụ asa gị ajụọ gị ajụjụ bido na-akọ ihe ọzọ ọ bụrụ na ị nwere ịsọghị nsa ajụjụ njụrụ gị
inye na ịsa dị ajụjụ gbanye microphone gị sam dị ajụjụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịsa inyere anyị efe ka ndị ọzọ bata biko ọ bụrụ onye nyere efe gbatuo onye elu na butuo onye na ọ bụrụ onye gonyere anyị efe isi na ọ bụrụ na mụwa bụ ngozi ka ihe mụwa ya eme ihe mmemme abi elo ihe ga-eme kwuo ihe ga-eme isi na ọ bụrụ na mụwa bụ ngozi ka ihe mmemme kwuo ihe mmemme bụ iji nwayọ iji make a peace with ndị nọ on the ground ndị nọ on the ground bụ na ka na-eme agitation today mmemme big peace with them. ime the peace wu ọbịa ọgwa gị wu Chigozie na ya na ha na-eme ijigo ndị ahụ ịmụ anọ on the ground nwanne gị ahụ na ụmụnne m na-abụ n'ọdịa ụmụnne m na-abụ n'ọdịa ha na-agwa m ihe na-emenụ ọ sị gị na a na-eme peace abi ọ sị gị na Ngozi achọ ka peace dị abi no Ngozi bụ ọgbaghara ka ọ na-ebute ọ na-achọ ka okwusie ụmụnne gị ahụ na-ege oge nkere ntị menu ha kweghị ana m agwa ya mgbe gị butuo mma gị butuo ịdị ọta na onye ahụ mara ihe ọ na-akọ biko bute gaga and Rose nọ n'elu ya ọ nọ na ya butie o request Rose ahụbeghị m Rose you send their request again Rose send request again so I can see you Jordan bute no bugotara anyị Rose dị more informed ka Rose ekwugo n'okwu ọ ga-emi mana ọ dị more informed ihe dị awụ na Dr. Ngozi Grabezo na-agbalịkwa n'ike nwaanyị ka ọwụ ọ gaghị ihe niile ga-awụchakwa iblem ya that is why oge nkere ji chọrọ ịzọkwasa ya okwu n'elu isi and she denied biko enwe ihe m chọrọ una na Simon Ekpa n'ozio Ngozi bụ the charge abi ife meet godi onwe gị o Ngozi bụ nyanwa dị in charge na as a deputy abi oge nkere bụ who onye bụ oge nkere biko financial okay ọkwanya bụ financial secretary na kedu ihe o ji agba Ngozi mgbe okpuru maka na ọ chọrọ ka ọ wụrụ nyanwa ga-anọ n'isi na ọ bụghị Ngozi kwesịrị Vincent chere Shira my dear anyị niile ịma na a na-ekwu okwu enwere ndị na-eso nwere ndị anaghị eso ka nkọwara gị ya oge tutu Simon Ekpa nwere nsogbu oge a na-akwado ije Finland depatmenti niile na-abịa akpọrọ because na-ejecha Finland ihe gwara anyị na-ejecha Finland bata na a ga-dissolve the old cabinet mee new one and ya nwa akwụkwana Simon n'onwe ya jiri aka ya ma appoint committee ga-select or ga-eme appoint or may nominate or may interview the people ga-anọ na the new cabinet starting from the old one ka a ga-eji wee ghọtawa so oge a na-akpọ onye ọbụla bịa mewe their own bịa nye akaụntụ akpọ Ogechukwu nkere onye finance ọ sị na ya na-anya moto that's true sịrị ana m abịa asị ya na-anya moto ọ sị asị oge ya jọsụ n'onye nwa na manage the account ọ dị suppose ma ya na-egote brief ọ sị anyị na akaụntụ wu zero all of you should go and look for money your account is zero nwere ihe a na-enye na akaụntụ is zero ihe a otu o siri kwu ya second time the same thing ọ na-anyakwa moto
ọwụ ihe niile ka m ga-abịa kọwa ebe a because I have Exactly. Yeah. You are correct. Yeah. That is why Yeah. Josiah ha Now, honsari amba. That now, is why Shere, Josiah Valentine, hold on. Vincent, Shere. Oge PM pụrụ. Oge akpọrọ PM oku. Ndị obodo kpọrọ ya oku. O jewe 2 days. Less than 2 days, less than 48 hours. Yala ndị otu ya ede leta ka ya nwa nọchie anya PM. Ayajụ. Yes. Onye ọbụla sị mba. Ọ ihe o soro were kwuru kpọkwuo mmụọ asị ya nwa wuo oge. Mụ na ya dị na mma na mbụ jụọ na ya. Ya ka o kwuru kpọ mmụọ ugo asị maka na asị m na ekweghị m ka agaghị m asọpọtụ onye ọbụla ma mmụọ ma mmadụ ịdị ịnọchi anya PM na PM anwụghị anwụ na ojero nga na ya nwebere ihe mere nye ka anyị matagodo ihe mere nye ewerekwu moto ị ga-anọchi anya ya bido nga ahụ bido nwome problem. Ọ naghị edere leta ugboro abụọ ugboro atọ okwere abịa edezie dinye ndị mmadụ kpọọ ya okwere abịa edeziere leta officially ya bịa mere anyị akaụntụ ka e wee mara otu a ga-esi ebido this new era okwe ha abịa so n'ime leta ahụ edere ya sị ya bịa mere anyị akaụntụ ka anyị zuo ike this week ka a hapụ ime fundraising ka anyị were this week ya were this 1 week mee akaụntụ so next week ka ebidozie fundraising yala ndị otu ya eburu ihe kwuru na kabinet pụta public gwawa ndị mmadụ niile Ngozi Oraboeze ekwuole no more fundraising, no more funding men on ground, no more funding our men. Ngozi have sold us, Ngozi have sold men on ground. So ihe awụ ihe menenu in summary can summarize it again. Okay. So I summarize grow ihe niile. No, ikwuchaghị ihe ya ekwu. Kedu obodo ebe that oge nọ? Onye chọzi ikwu okwu na-ekwu, I will still say something. Enwe ihe m ekwu, but ka m onye ekwuru okwu kwuo. Okay. Kekwa Rosa. Ibu wetazie. Afụghị m Rosa. Okay, ọ dị ka ọ pụgo. Afụghị m Rosa. Maybe ọ pụgo. Gaga ije ọsọ na-abata ị na-egebe anyị this moderator na mebuta mmadụ. Okay. I'm going to do this. Gather place here, manage. Gather here, Agugo. Nwanne. Ana m agba gị eziokwu that guy bịara here adakpuo ya 2 sisters and brother dead there. Awa ezigbo achị ka ọ tụrụ ọwa onye ara ka ọ. Apụ na ya nọ apịa ndị arị. Awa ezigbo onye Arọba bịa ya baba bibi tụashi. ndị mmadụ Russia, no problem. Emi can get some man activate manage guest. Yes, media. Okay. Eti go me. Yeah, Agugo. Good afternoon. Umunne mekene mun. Aye kelele na. Yeah, I have first time in this Sonyeluge Otago. Although no passerby can we saw all the intro and make a more when you request I can be up, you understand? Based on only here one night sharing it, we understand based on challenges and when issue of Biafra, what I gonna buy all the Kumuna and Abo na anya we have Biafra or you squeeze, you understand? Also na the reasoning you say that na Achom Kambago can respond to that what I go because first day I joined IPOB under the leadership of Mazen Nnamdi Kanu, which nobody introduced me, and I sleep and wake up. Before then, the dream we go about Biafra.
ka mụnwa ji wee join all the struggle, and I have always believed that na ọ ya enwe isi. Yes, anyị na-enwe challenges among our brothers, most especially those in government sector, those in government sectors I na-enwe, because individuals na-anọghọ into politics. Yeah, all my side can change your location. Can change your location even on my side because I'm on the business trip. So okay. Based on ihe na-ekwu, all right. So based on ihe na-ekwu, we should know that now the challenges I know in this struggle. The key challenges are the politicians. Now they are using some of the fools, individuals, not gassing our society to break down the struggle, which I know that now there is nothing because we have already crossed the bridge. Although like 1967, 1960, 1970, the era in on now, the things, the mindset, the knowledge, our people they cannot do anything really break this struggle down. So then coming to the other side, it's true that now for some period of time now, more are busy follow the activities. Based on Ebenno and ihe butelme Ebenno, because after campus from by 2 years ago, Bogotezi Ebenno na a business now. So the other guy has a setback in terms of information. But the only thing our brothers for the struggle. But I want to tell you, what I want to tell you is this: that now all those things any hold now this struggle. All my Biafra have been achieved, and there is no going back. Today now in India, so many people from apart from 5 eastern states, Hana why Delta, so many people now from Delta states, people like Nnamen now that are read the Hana try Kahame can decide that they are part of Igbo. All these things now don't happen before. These people now, they were not clamoring for being part of Igbo. But for the fact that now these people now are recognizing themselves as part of Igbo, shows that now the struggle is getting, that is on a way strength. And all these things have exposed Mechalono, Ejimwe challenges in the past. The brainwash now they clarify those things now to the present generation. We hear the government of this present time now for that now Obolo na happen these people that in fact now they are going to another extreme, they are going to a higher extreme. It break Nigeria. So most of these challenges are now for insecurity are now. Government is sponsoring insecurity through our governors, through our senators, and most of the local government chairman. In our region, they are sponsoring people that they are only concerned about their pockets to enrich themselves and their generation. Personally, they are not looking at the generation of Igbo, the generation of Biafra entirely when doing something. So these are the people now we are battling with. Most especially, we are not battling with the. I had this about to self with that now. Biafra will every document to pull Nigeria down. Not the struggle now between our brothers.
anyị na ha na battle, which now I believe that with time now, all of them now will submit to their higher submit to their feet for the sake of this struggle. So onyanwa we him one onwe m chọ can contribute to my brother. Thank you very much. Ogugo, follow Gonge. And I will always be coming around anytime on in our life to get more information on what is on ground. Thank you. Thank you, Mazi Gaga. Ndewo Mazi Gaga. Emi owe ihe na-ekwu. Okay. Jaja. Sorry, Jaden, ngwa, unmute yourself. Okay, darling, one minute. Continue, Jaden. Ọ bụla Jada nọ Jedin ka anyị sụọ n'olu ndị ọcha. Okay, Jedin. Ala. Ịma na okwu bekee nọ. Ka anyị continue kwa. Mana ya anaghị anụchi ihe ị na-ekwu, ọ na-ekwu n'ime. Na anụ ya now. Aha, better now. Daalụ. Biko ekene m nwoke nwanyị ikolobịa agbọghọbịa ndị nna anyị ekene m onye ọbụla. Ụmụnne m onwekwana ife anya fụrụ gbaa mme ọ dịgo ka ọ ga-adị bụ na ọ dịgo ka ọ ga-adị. Ife niile na-ada kemgbe echi na kemgbe eri. Ife niile a bụkwanụ nghọta. Mana ekwubekwana okwu nghọta anụnwa a na-ekwu okwu ya mgbe e bidoro n'izizi echebe m nọ ihe gbasara nghọta ya bụ ife jebeziri gbagobe ka m ji wee ghọtaba na ọkwanụ onye ga-achị ka a na-azọ, onye ga-abụ isi ka a na-azọ, onye ga-adị nchaji ka a na-azọ. So iche ekikwanụ ife niile a na-eme. Some people na-agba mgba na this thing enwero information. From my own observation and analysis, echeke efe niile a efu na ọbụla mmadụ niile na-agba ngozi na-agba DPM mgba ma ife na-eme. Some people know what is happening, but because she's a woman, they say over their dead body for a woman to lead them. You know, there's men like that naturally, so it won't be a surprise. Amabo ka mmadụ esi wee nọrọ na government without accountability, and people are supporting them. Does it mean that the system of Nigeria biazi gbalia anyị ụbụrụ? Nke bụ na anyị aghọtarozi our left and right. This our nature of I too know. This our nature of ndị Igbo I too know. Omega anyị arụ. Omega anyị arụ. Ndị isi ojii ka anyị ka na-echekikwanụ na-echeki. Ya egbubekwana onwe ka o si wee da anyị niile ahụ aka gbawakwa ọsọ ahụ. Na Simon Ekpa ji wee bụrụ ekperima na o ji wee mee nke a onwekwa ka o si wee dakwa na ofu okwu ahụ. Anya bụ ife na-eme m ifele maka na gịnị apụta ebe a na-ekwu okwu ndị Naijiria platform efukwa na nwanne gị nwaanyị Igiriki, can you hear me?
Yes. Okay, Man. I will 2 minutes. Okay. Ndị be anyị ekene m unu. ebe a n'ozi ife m na-ekwu Okay, mba ya na-anụzi ihe ị na-ekwu echere ma ị nwere network problem self. kanụ na ana m ekwu okwu adị m ya jụrụ ihe azin igirigi na-enye nsogbu voice azin Igirigi ngwa meet yourself ka ọ summarize submission. Okay. Ike efe na-eme efu na nsogbu dị mana ọbụla ga-enwe isi nwerere ego kafa na because ka m si wee kwu ero m na ife na-eme mgbe ife na-aga ọl mụọ nga na-eche ka a na-azọ mgbe ife bezi na-enwe isi ime mfe ị bịa fụkwazie na ife ọzọ a na-azọkwazi enwego ndị bribe from Nigerian government one guy do you understand? That one guy na ex anya na-anụ ihe ị na-ekwu ọga maazị anya na-anụ ihe ị na-ekwu o ana m apụta na ugotu vosa dị ịda n'ife na-ekwu Anya na-anụ gị were 1 minute summarize ihe ị chọrọ ikwu maazị eno Jedin or Jadin because ị na-esizi esizi just summarize ya. so ana m apụta na yes. Okay, manọ netwọk ebe a na-akpọ George nna asị na o eji wee repọtụ DPM n'aka ndị FBI ka ọ sị no US Army eji wee mee arrest and all that. Ị na-echeki ma these people enwekwara ụbụrụ mmadụ. That is your person ị na-ekere ike niile a. All these politicians na-abịa US enwebekwa nke i-petition because of the atrocities ha na-commit in Nigeria. So ịgbakọ if na these people name fab, they are not here for Biafra, but how will na ha name Biafra? Some people are now following them. Some people are following them, following whatever ọbụna ha na-ekwu in the name of na ha na fight for their right na DPM because na na ha eso ụzọ ha ka ha gbalizie nya. Ichefu that na if at all that DPM no be ya dị njọ towards this struggle. This woman a na-ekwu okwu ọkwa nyanwa ji document. This woman a na-ekwu okwu ọkwa nyanwa bi ekwudoru ife bụ isi nkwupụtara okwu. Mgbe o kwupụtara okwu a onye ọbụla enwebe ya bụ anwụrị ka esi wee gadacha the whole document ịpụtakwazi asizie na ọ bụ nyanwa bụzi Fulani na-achụzi ije na the okay, can you imagine that na this propaganda is a certain level bụ na icheke some people that are following them na-asị ma ndị anụnwa bụkwa ndị Igbo ka ndị jos onto in the umbrella of na ha na-azọ Biafra na-akọ yeri ka anyị esi wee ghọta ife ndị anụ dobere as their topic. Itinye anya ife akpakara wa na onwe ya mwepụtara ụsọ na topic ya that na our DPM kwuru na ọ eji federal level ndị Nigeria wee gbasa Biafra war. Can you imagine? Ị na-echeki ma these people na-efolo these people menwele ebe edobele for voodoo nwe ebe edobele a na-afụ ndị anụ nwa ọnụ. If as in, some of our people even Ada Diora mma bida Ada Diora I'm sorry to be mentioning that number one thing injury can go there before number one thing injury pick Mike because Google enwe ife dị iche na explanation and saga onye chọọ ka akọwalịa ife ọ bụ na o nwelu propaganda ndị a butere you can just gbalie nya kwuo ka o si wee dị move kwa on. Do you understand? Na
Adadiora mma wepụtara pikchọ ọkọgide koerie na-eti mkpu ọ na-adị na-eti ka onye ara atọpụ na chain because mgbe the woman nọ na this our government sometimes I will be feeling like ka ịgwa n'ife nwaanyị a na-adị na-enye mmadụ nsogbu like this. Mgbe ọbụla o wepụta akpakara awa na ndị otu ya ọ na-eti mkpu jajajajaja esi ọ gịnị ka ihe anụ ka mmadụ bịarịrị ọ Biafra ya na-azọbi ya. Why can't you impact knowledge in people than all this nonsense? Are we now fighting ourselves or are we fighting against Nigeria? There's something that you explain than every time saga. Almost any of our program na bro saga. I am accusing Makasi of us years, but yes, you jina makadat na ana agbasa anyị war. Onye ọbụla na-adazi mba ọkwa n'ife ha chọrọ a na-agba anyị wụọ ka anyị na-ekwu ite one by one mana onye obi siri ike ga-aghọta dat na ife a war front anyị nọkwa n'ime ya abụrụ egwu ụmụaka nwanne ọ dị izi ọbụla ife ụmụazị mana onye ọbụla kwechiri ọnya bụ na ife bụ n'ịbụ nwoke. Do you understand? Ịgụnwa na onwe gị nọ na US gụnwa na onwe gị nọ na Europe daa mba ka ezi maka men on ground. Ife ọzọ m chọrọ ịyọ bụrụ biko ọgụgụ ọ bụrụ na o nwere ka ị ga-esi wee na-ayọkwanụ DPN biko in case ọ bụrụ na ya na igwe bute ụzọ nwee ka ha si enwe problem because ihe anụ a bụ nọmba 1 ten Adadiora mmadụ onwe ya ji wee na-akọ iri every time. Ọ bụrụ na ọ nwegodi atọ ka ha na-abụsi wee na-enwe misunderstanding ihe eji na maka na ha na-abụ na-enwe misunderstanding. I'm still trying to show this person care. Onye nwa ka ọ dị Maazị Adadiora mma stand no chance to tell Biafrans what is going on in the government. Ask Adadiora mma what is her position in the government. Enwere ihe wụ na ịgbara asịrị ọ na mmadụ kpọrọ gị gbara gị asịrị iburu ya na-aga ịchọrọ ka gọọmenti Adadiora mma chọrọ ka ọ mara ihe difensi na-eme. Why? Who is she? She can't. It is impossible. A qualifier to work in the defense, so you should not know anything the defense net. So until that Mazi Odumodu kedu aha ya bute ụzọ gwanụmụ Biafra na Dr. Ngozi na Biafra government, United States Biafra government anaghị care for them. I wezie mara ihe na-emenụ. Forget ya Adadiora mma. Adadiora mma wụ onye oshi. Ego ọ na-anakọsị ndị mmadụ ọwụ na ahụbe vidio ọdio ya na-elik isinụ. Ego ọ na-anakọsị si ọ bute ụzọ ka ya na-anatara ya. Ọ bute ụzọ dị ire nata ego. Ọ na-enye bute ụzọ ego. So biko hapụgodo ihe niile hụ nwaanyị ahụ na-akọ ọwa asị. The same woman ọ gwara gị yesterday na Ngozi na-enye bute ụzọ ego, oge a na-enye bute ụzọ ego, ọ tụgharịkwa taa si gị na oge na-enye bute ụzọ ego, Ngozi na-enye bute ụzọ ego, ọ tụgharịkwa ọzọ si gị na onye nwaziji aka ya na-anatazi ego na-enyezi bute ụzọ. Biko achọrọ m ka akụkọ nna ya ugo eweliwe eweliwe biko eweliwe ka m do ụlọ. Maazị Jadin ọ nwekwara ndị ọzọ n'ebe a chọrọ ikwu okwu ka ị mara iwu na oke chere Ifechukwu chere ka o were 2 minutes summarize okwu ya biko ka ndị ọzọ nwee ike ikwu okwu ebe a. Anyị enwezi time in next say 20-25 minutes anyị ga-emecha program a. So e nwere 2 minutes abeg. Asị ka ekwu ife niile mana the whole day ya ada. So ụbụrụ ndị be anyị nwere ka o si adị for them to ị na-efolo ife oge nkiri na-eme na ife Adadiora mma na na nsogbu udo. Adadiora mma herself
iwepụtala ọnụ si that na ọ bụrụ Simon Ekpa wepụtara ga-eweta Biafra kama o mebie onye ọsọkwa anya bụrụ ọgbalie ya iche na ifugo onye kwuru ụdị okwu ọ dị gị ka ọ na ihe o nwere ihe ọzọ ọ ga-agwa gị awụla na ọ chọrọ ngasa na ọ chọrọ ịgasasị ihe niile maka na o nwetara ihe ọ chọrọ. the person ahụ adịrọ ya because ọ chọrọ ịkọntrol DPM mana ọ gbara na DPM agaba nwaanyị. Do you understand? So biko ịma ọ gara akwụkwọ na less people. I don't discuss them. Ha akarigo ha erubeghị ihe anyị akarigo idiscuss ha so ka anyị hapụ ị na-eweta okwu ha ebe a ihe niile ịhụrụ ha na-akọwụ trash nonsense ha nwere topic. Abịa na nchịkọta So biko hapụ onye ahụ ekwuzila okwu ya enu. ụmụnne m onye ọbụla obi si onye ọbụla ike mana ndị Nigeria agent na-agba anyị mgba because of na ha chọrọ favor from the minister just like our leader Maazị Nnamdi Kanu kwuru na this man nke ndị eze ndị gịnị nwa ndị Igbo ji wee brothers ka obi sie anyị ike ka anyị madat na ndị anyị na ha na-eme ife adịrọkwa n'izu ọ bụrụ taa ka ndị apụlebela politics and they see some of ebe anyị nwa bụ ndị Igbo si eri mperi ife a na-alụtụbagasị aka their place so anyị nwa bụ ndị kwetere na ife anyị na-eme obi sie anyị ike ka anyị na-eme ife anyị na-eme na-emesi ya ike at last ife anyị na-achọ ga-adọkwute anyị udo dịrị onye ọbụla. Ndewo maazị oke Ifechukwu 2 minutes abeg ka anyị were 2 minutes odumodu jos bata na okwubede cha be were 2 minutes. Mụ myself na okwu chọrọ ikwu oge ụhụ ekwu na-eru 2 minutes ndị okwu ya bụ na then a na-ekwu okwu a ọnọdụ ka mgbe ndị amechara this declaration anọ that time a na-emecha declaration as na madam Dr. Ngozi anya yi anything but for now ọ na-agbalịkwanụ ike ya ọ na-agbalị in term of and then we are in with we are committed we are communicating with her anyị na ya na-ekwu Igbo siri ike anyị na ya na-ekwu by ikwu ihe nọdụ ka ha anyị na okwu and anyị na Ngozi Dr. Ngozi anyị na ya dị na mma anyị na na-esokwu ya na-ekwukwu ya ka anyị nwee ike help kwa anyị more for equipment ha ji arụ ọrụ ọgwụ ihe ọzọ aka hụkwa na anyị dị well equipped and ụmụ ya na-edisi na by ụlọ ọgwụ na ihe ndị ọzọ ịtago so I'm not talking about Enrique Kasnamo kwuru or ịtago na m na-ekwu ka we can put more effort n'ebe anyị nwa nọ and anyị nwa ụmụ ga-abụta ụzọ ịtago ka anyị ke defend the land the way they want it, the people want it. Because I know about actually not so over so I'm not even working Ghana and not about the truth. I'm a cook communicate I want the fear of God. I want to chuko megu. So na-ekwu n'ime mmụọ na eziokwu aga m etete aga m ewepụ so that ọkwa na onye ọzọ ya from near side Juma said that him kwuru and that is what I said. Now anyị na Ngozi dị na mma anyị na anyị na Ngozi Ọrabeze but now ka anyị ke put more effort ka hụ na ihe ọbụla anyị nidiri ihe ọbụla ndị homeland nidiri anyị nwa women on ground anyị so that we can we are not complaining about paying or not paying, because they are not paying us, but we are up to the one you the all to fight this fight. We are just bring ourselves out. Nobody is paying us. We take it like that. So okay, we are not the men on net, and as okay. I mean myself, I want down, I'm not here. We know what we are passing through. I don't like any risk. That is it.
Ndewo Mazi. Ka m nwakwa Ya mara gị mma. Emma, that is what we are saying. When you see these people, Force is to destabilize the military. Because when the funds are not coming in, they will have the reasons to jubilate and tell you, yes, they are fair. They are not. How do you want people to donate the money when you are the same person discouraging the same people from donating? This is what shows you that they are just agents of darkness. We don't know who they are working for. Are they looking for Biafra? I beg you. Odumodu, Mazi Odumodu, mepegode mic. Otu m nọ mekwegodo unu anụ n'ihe m na-ekwu kịta unu anụ n'ihe m na-ekwu na Yes. Ọ nwa bụ obere okwu nche m nwa chọrọ itinye n'okwu anụnwa. As for m nwa oge Simon Ekpa na DOS ha ji wee nwee katakata ha nwere. Simon Ekpa bịa nnọọ chịkọta ndị agha ndị Biafra niile kpọkọta ha n'ọnụ. Cooperate we Adi United. Ihe njiwe sowe Simon Ekpa ka na-agwa gị ihe a. Adi United organize ka ihe ndị Igbo. Simon Ekpa na-enye ha ihe a n'idiri. Na-erichi ha ihe a n'idiri. Etu a ka m nwa si wee sowe Simon Ekpa. Oge Simon Ekpa ji enwe nsogbu na onye na-eme mkpọtụ a onye ka nji meti oye igirigi emepe ya ọ na-eme mkpọtụ isi ya kwuo okwu ọ gaghị ekwu ọ na-eme sọ mkpọtụ onye ka nji meti before continue. Yeah. So if we to Simon Ekpa ji wee organize channel ndị agha ndị Biafra niile na-erichi to ha need ihe aka Simon Ekpa ji wee earn my respect. Okwihu Ngozi Dr. Ngozi. Dr. Ngozi is a brilliant woman. I like ya well. So se ebe na-enwe nsogbu wit ya nwe onwe ike ịkpọkọta ndị agha ndị bụ speaking ihe ha niile ha na-akpọ ya n'afa n'ọra bụ Fulani na nka m wee bilivoro nọ na-arụ ndị Fulani ọrụ ebe m nwa na-enwe nsogbu maka na ọbụrụ ndị agha ọbụrụ ndị agha ndị gọọmenti ịma na gọọmenti ahụ nwụrụ anwụ onwe gọọmenti ya eme exist without ndị agha onwe gọọmenti ya enwe exist without security ọ na ndị agha ahụ enwetara anyị Biafra ọ bụrụ ihe a na-eme na social media na-akọ iri na ndị agha ahụ ka pawa dị ọnya nwa mee nji wee sowe Simon Ekpa Ngozi Rabaze enwe ike chịkọta bụta ụzọ ha mma gidigban ha Janto Yahoo ha na-arụ ezigbo ọrụ. Ịma na oge Simon Ekpa tighala otu akọ ya adị sit at home, everybody is sit at home. Ọ bụrụ isi itere at home ife ofere iwere ịghọta ihe mmiri ebe a sọsọ ebe ahụ ka Ngozi na-ala akị o nwetaghala ya ọ ga-enweta Biafra niile ịghọta ihe mmiri oge earn my respect bụta ụzọ ya. Thank you. Ya gaziere gị ị ga-ama na oge Simon Ekpa pụtara ya na ndị DOS ebido gbatawa n'alụ gidigidi ịma ihe o tekere before enwe ike ịkwụrụ mụọ ihe o tekere onye ọbụla anọghị oge ahụ mma ihe na-eme mana ọwụrụ ọrụ arụrụ 1 month ọwụrụ ọrụ arụrụ o tekere almost 1 year tutu anyị wee bịa kwụkọta isi ọnụ including pụta ụzọ anọ nọ na mana ihe niile awụ ihe a na-ekwu ọkwa the same type of nsogbu ka anyị nwere na because n'oge ahụ gịnị wu nsogbu enwere ndị nọ n'akụkụ dịka ndị otu DOS wee na-agwa ndị mmadụ na ụlọ egekwara Simon ntị na ọ na-arụrụ ndị Fulani na ọ chọrọ igbusisi ndị be anyị na ọ chọrọ ịkpọtasị ụnụ na ụnụ jekwa nda o were nọmba ụnụ nye ndị Naijiria egbufusisi ụnụ niile. O tekiri ha ọtụtụ oge ha wee chọpụta na ihe niile ha na-agwa ha banyere Simon na-asị ha were
ya bịa kwuwe Simon nso na-anụ na Ngozi wu onye osi, Ngozi na-alụ Fulani, Ngozi na-egbusi ndị mmadụ, Ngozi mere nke a, iwezie na ajụ ịnụrụ ihe onye otu anyị nọ n'ala na-agwa anyị na n'ihe ha nidiri more support na ha na-enweta ihe mana ha na-enweta enough, and mụ na gị na-abụ mana eziokwu ha na-enweta enough maka na ndị a abaghị asịgo obi ọtụtụ ndị mmadụ na-eweta ego iji support ihe a na-eme ka ha hapụ support, and na-ajụzi ihe anyị ga-ajụzi onwe anyị, onye bịara na-atụsasị ụmụ Biafra anya, onye ọbụla na-akọsasị ha anya ka a hapụ iweta ego sọpọtụ ụmụaka nọ n'obodo nọ n'ime ọhịa. Kedu ebumnuche onye ahụ? Ya nwe ihe anyị ga na-ajụgodi onwe anyị, kedu ebumnuche onye ahụ? Ike ịgwa gị eziokwu nwanne m odumodu, Ngozi ọwụwụ ihe awụ problem Ngozi Orabueze, ọ problem anyị niile. Ngozi Orabueze na-eme ihe ọ ga-eme, o megokwu ihe ọ ga-eme, ọ ka na-eme ihe ọ na-eme. And mụ ga-agwa gị na ịmara ụdị ekpere Ngozi na-ekpe ka Simon Ekpa, otu anyị si ekwu okwu na ka Simon Ekpa pụta kịta mụ na gị na-ekwu okwu ka ọ bụrụ na ọ pụtago ka o were ihe a ka o bupụ ihe n'isi ya, maka na ọ dịrị izi. Mụ na-agwa gị ọ dịrị izi. Onye chere ọdịzi agaghị aghọta. Ọ dịrị izi. Ihe awụ nnukwu ibu. Sọsọ onye na-azọ onye ga-eme ihe niile ka o wee nweta pozishọn wuo onye chọrọ igwu wayo izu ori. Enwere ihe ọ chọrọ irite, mana onye ọbụla a na-agbara pozishọn ọsọ, onye ahụ mana ọrụ dị ya, and inye ya onye ahụ by force, onye ahụ ga-arụ ọrụ. Mụ gwara gị, so ọ na-agbalị ike ya. ama m na ịghọta ihe ntụrụ aghọta m ihe kwuru udo dị nwanne ahụ. Ọ ka anyị niile sọpọtụ ụmụnne anyị ndị nọ n'obodo ka ihe dị mma. Anyị sọpọtụ ihe ga-adị mma. Ọ gaghị etezi aka. Chukwu mekwukwa na ebere ọnwa na-abụ na-abịa abịa yawa wụ onye isi anyị wụ Odogwu wọbata obi ọpụtakwuo ihe niile zuo oke. Nkara Nnamdị ga na ya mara na nọ ihe anyị metara ka a ga-eji ahapụ ya. Ihe anyị metara mpụta ya nwa dị anyị n'aka, maka nke ha jegwere bidokwa okpe n'isi, jekwere bidokwa n'isi eke. Anyway, all the time. So ka Chukwu mere ya. Daalụ sọ. Daalụ. Okay. Kedu onye ọzọ chọrọ ikwu okwu na maka na ụgbọ anyị na-ejezikwa kparapụ. Biafra son. Ngwanụ. Na-anaghị ekwu okwu. Biafra son na anụ ihe anyị na-ekwu. Mepee maịkị gị. Okay. Ngwanụ, Vincent, ị chọrọ ikwu okwu before? Osa, ekwuchala m chọrọ ikwu mgbe ahụ kwuru. Okay. Biafra son, onwe onye chọrọ ime summary, ya mee summarize ka anyị mechie. Anyị agbalịgokwanụ. Awa ya nụrụbetere anya no go 4 hours. Yes, I agbalị. Don't try. Biafra son na-enye nsogbu na comment section. Biafra son nọ na-enye nsogbu na comment section. Ọ chọkwa ikwu okwu ugbo e nyere opportunity. Dị n'anụnụ na enwere efe ọzọ. Maka mmadụ nna m. Na n'ihe na-ekwu. Onye isi anyị na-aga. Ka dị ra na n'ihe na-ekwu. Ịma ihe dị kịta. Nna sị na na-enye nsogbu na comment section. Adị m ekwu nsogbu ọkwa ịma ihe dị kịta ndị mmadụ na-achọzi ka a ga-esi eri jizi maka Biafra nwanne egwuzi ndị be anyị wayo. So m na-enye encourage ka onye ọbụla dị careful. Ọ bụrụkwa na m na-enye nsogbu. You get the point? Aha. You get the point. Ndị a na-ekwu na wa DPM Dr. Ngozi Orabueze ada arụ ọrụ. Ka ga-esi ọ bụ na like na ndị a mgbe anyị batara na Finland
everything dị united, dị organized. O nwere ihe dịka division. A na-ekwuzi yes, believe na ọ dị arụ. But everything gazi dị onye ọbụla ga nwezi nsogbu. Ndị nke a kwerizi na side nke a, ndị nke kweri na side nke a. As a reasonable somebody, you supposed to think before you not family now can do together. Okay, they very hard. She's trying her best, and I encourage her. I push now that our sister. Kpụrụ ya kwụnye ebe desa ndị ọzọ. Rapụ ya ka o mee that template how it's supposed to be. Ọ bụrụ anyị nwa ga-ejikwa aka anyị na ọka ịfụ na anyị nwa bụkwa according to the topic of this program now. Na anyị nwa na-eme onwe anyị. Onye ka anyị ga na-pressure, taking the pressure to her, pressuring until I kwanye ya something or something after you. Ọ dịrọ mma na. That is all I'm saying. Now before I not ebe mgbe time of kidnap Maazị Nnamdi Kanu. So onye ọbụla nọ here fụ ka o mee mgbe organize. So our deputy prime minister is doing the same thing to organize people. Yeah, bụrụ ihe one day, ọ bụrụ ihe 1 month. We have to exercise patience. You understand? Oh yeah, ka kwesịrị ịghọta every and to divide house and organize the house is not something easy to do. So I did one here before I know. Nnamdi Kanu kwuru ya onye ma ihe ọ ga-eme ka Biafra bịa ya mewe. So our deputy prime minister will be doing her own. So we try to support her so that we will achieve our goal. That is all I have to say right now. Thank you, everybody. Ugo, ekelere gị ọfụma. Ndewo. Chukwu nọnyere gị. Gbakwana gị ume. Ekene onye ọbụla nọ na this platform today. Ihe anyị chọrọ bụ ọganihu, ihe anyị chọrọ bụ udo. A sị na ayiri n'igwe achọta ihe a chọrọ. Ịma na enwe ofu ihe na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo ka mgbe dị problem. Ọ bụrụ na problem a efu a na-enwe wute deputy prime minister. Ọ maka na ọnwa anyị ka ọ bụ. And ịma na omenala ndị Igbo etu ndị Igbo si aghọta ihe, ndị Igbo anaghị arịgaricha nwaanyị as a strong entity in ihe a na-eme. Mana ọ bụrụ na nyanwa adịghị capable, no, just the only problem a na-anụsi ọgụ a efu nọ because ndị Igbo bụ ndị Biafra ya kwadosie ya ike. Nya gabagodi then ọ bụzie na ọ gatazie etu esi wee chọọ eme gịnị asị ya nwaanyị ya nọdụgodi n'akụ na ihe a bụrụ ọgụ ụmụ nwaanyị. Mana ihe anyị na-eme nyawa na onwe nwere ike ihe a na-asị na anọ nwaanyị ọ bụrụ nyawa ya ga-agata ọfụma ka anyị na-enegodi ya anya biko ọsọ na ihe ha asị na ihe ha agụda mma niile kwadosie ike n'ebe ọ nọ ya mebegodi o nwezie ebe ọ naghị eme ịta anyị nwere onwe anyị nọ na-akụ a na-akọrọ ete mgbe ọ jụziri na ahịa ewe correction ama na ata nyanwa adapụwago n'ihe a na-ekwu ọpụtago ihe a bụ ihe m chọrọ ikwunu ka anyị nwa ma na ihe niile anyị na-eme nọ anyị na-azọfọ onwe anyị. Any family divide abụghị a family. Division na-akpọsa ihe too much mana unity na stand. Onwere onye anaghị emejọ, onwe onye anaghị eme ịta, onye mejọ agwụ anyị enweghị n'ọfụ a na-egbu atọl anyị enweghị n'ọfụ a na-egbu. So ihe nna anyị onye ọbụla bụ ịma na etu isi wee gwa mmadụ okwu ya emekwara nya nwee chegharịa. Enwere somebody nwere ike ịbatara platform asị onye gịnị egbuo mmadụ mee nke a sị hapụ ya sị challenge na okwu ekwucha asị ya nwanne ya anụghị ihe o kwuru ngwa bịa na eke anyị esi wee mie. Enwere ike okwu ahụ ị gwara ya metụta ya sị ndị adọkwa etu a ka m gee ndị a ntị na ndị abụ mana ibido tọkwa ya n'ịbụ onye ori na ya egbu onye
ebe ka isi bụ butuo so ihe nna ya ọ bụ onye kwugodo okwu itaghị ịma ọbọ mma niile ma ekwu okwu enwe ndị ji iwe enwe ndị amakwụdị ihe a na-akọ n'ọjọs ihe ọ nụrụ anụ ka o ji akọ ihe niile most people efu na-akọkwa ihe a bụ ihe akọrọ ha akọrọ enwere ka sị ya na ndị na Simon ịkpara ndị otu emego nke a na-enyere ha bribe na gọọmenti na a na-arụ Nigerian gọọmenti o were na-aga ọ mara onye bụ Simon ịkpa ọ mara ihe afọ mụrụ ọnụbeghị enete mbọtụma akọgorie so ọ pụtazie na-ekwu etu a mana ọ bụrụ na ngwa na onwe ya akpọkọta ya sị nwanne bịa kene ọbịa ịkọwara ya sị ya nekwanụ ihe a na-eme nekwana ebe ihe a si wee bido no continuation of ihe a na-eme enwezi ike kọwara etu ọsọkwa eziokwu na ndị niile gwakwa m ihe a na-aghọrị m aghọrị ọkwa ọtago maka enwere ka ọ bụ ndị a chọrọ ka a kpasasịa so ka anyị na-akpọkọnata ndị mmadụ anyị na-ediri mmadụ ka anyị ghara ịchụ ibi na onye ọjọọ ka anyị kpọgodi ya kpọzie ịkọwara ya mana ọ bịazie fụ na okwu ọ na ka anyị kwuru na-emebisi emebisi anyị akpapụrụ ya akpọsị stọpụ godie ọ na-eme anyị ọ dịka ọ na ya mara ihe a na-eme ọ wụrụkwanụ nọ maka onye ma mana anọ ndị na-akpọ iyi na ndị na-akpọ so onye a bụ advice m na-enye daalụnụ na ihe anyị na-eme emekata ya akpakata ya bụ ngịga one day akpakata ya bụ nkata one day ọ ya agakwa na ngịga except na onye believe bọtụda etu ọ dị m ma ndị ma ọ dị ofu ụbọchị ihe a na-ebe akwa ụwa niile asọpọtụọ ya chakepụta etu a uche I know that na ọbịago na njedobe there will be no war without victory. enwere ya sị na ya nwere victory without war and war a na-anụzi abụọzi nke mma na egbe agha uche ka anyị na-anụ and anyị emericha biko Igbo karịchara ihe niile daalụnụ Ugo biko amara na ọ dị ka m follow gị follow m ka m na-abụ nwere nchọ ka m na-abụ kpaa off camera ise igirigi biko anyị echekwa nke oge naghị ekwu okwu were 1 minute summarize okwu gị because mmechi ka Okay. igirigi Ndị be anyị ndewo. Ndewo. Ekenekwa m unu ndị be anyị. Agaziela onye ọbụla. Anyị ekelekwa gị ọ ga-akwụwa. Ihe na-ekwu uchu m bụ okwu o nwere okwu m ji chọọ ikwu okwu hia. Ihe ndị a na-ekwu na ndị be anyị na-ekwu onwe ha. Ya mana okwupụta ọ bụrụ na atakọrọ ya ekwuru ya otu a gaba ọ na-aga onwe ka anyị esisi na ndị be anyị na-egbu onwe ha nọmba 1 ọ bụghị maka na na-eme anyị na-achọ Biafra ka anyị ji egbu onwe anyị a na-egbubu mmadụ n'ala Igbo na-egbu na ugwu ọzọ na-egbu na Yoruba na-egbu everywhere n'ụwa niile so ọ bụghị be anyị ka o bido mana ihe ndị a na-eje ikwu ugwu nọọ ndị na-ekwu okwu Biafra na-egbu ndị be anyị ekwesịrị ekwute ụdị okwu a ka a ghara ịdị na-etinye mmanụ si n'ebe ahụ ọ bụrụ ya kwugo ebe a egirigi biko nwanna achọrọ biko iwe we na ọ bụrụ ya kwugo ọgbaghara ihe ọ bụrụ ya kwugo ana m ekwu uche m ihe abụọ ọchị onye kwuru uche uche gị abụrụ ya kwugo ebe a ọ bụrụ na contention kedu nke bụ na contention onye ọbụla bịara ebe a kwuru uche anyị ekwugo okwu a n'isi mbido bifo anyị abaghị ibe ọzọ bikos okwu ị na-achọ ibe ibidokwa ya na ọgwụgwọ edochiri azụ anyị a sị gị na iwedere 1 minute mmechi ka anyị hụrụ na-emechi ihe achọrọ m ịpụ apụ na achọrọ m ije ụmụaka m na n'ụlọ akwụkwọ na miko biko butugode ka m o mere onye ọbụla ekwu na-asị gị na anyị na-egbu onwe anyị na ha na-egbu onwe ha onye ahụ uwe enemi onye ahụ achọghị nnwere onwe anyị ndị be anyị na-agba biko
achọrọ m ka m mie onye ọbụla ka anyị mara na etu anụnwa ọ na-agbapụta na-adị divided. To me, I adịghị divided. Enwere USB government. Ọ dị intact. Our leader now